Hadirin dimohon berdiri. Diperdengarkan lagu Mars Imigrasi. Kami imigrasi Indonesia siap melaksanakan tugas pengamanan negara dan penegakan hukum berbakti pada masyarakat, berwibawa tegas dan ramah dalam memenuhi kewajiban menjaga pintu gerbang negara untuk mencapai adil dan makmur. Itulah hilang wibawa sasan tinggi imigrasi Indonesia berlandaskan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hadapilah tantangan dan godaan menghambat jalannya pembangunan, mengabdi dengan tulus dan suci demi kejayaan Indonesia. Kami imigrasi Indonesia siap melaksanakan tugas pengamanan negara dan penegakan hukum berbakti pada masyarakat, berwibawa tegas dan ramah dalam memenuhi kewajiban menjaga pintu gerbang negara untuk mencapai adil dan makmur. Itulah wibawa sasan tinggi imigrasi Indonesia berlandaskan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hadapilah tantangan dan godaan menghambat jalannya pembangunan, mengabdi dengan tulus dan suci demi kejayaan Indonesia, mengabdi dengan tulus dan suci demi kejayaan Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian pembukaan seminar nasional dan diskusi buku keimigrasian. Kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan para pimpinan tinggi media atas kesediaannya dalam mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meninggalkan tempat acara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan bersama performance dari rekan-rekan kami, Immigration Band.
Cek.
There's a light, certain kind of light that never shone to me. I want my life to be leave with you, leave with you. There's a way everybody says do each every little thing. Why does it need it rain?
your blessing, feeling so strong. You're lasting for so long, but I've known your heart is racing. That's why you never satisfied, no matter how I try. I wanna think about you. There's one thing you should try to forget. Feeling so strong, we're lasting for so long. But I've your heart is racing. That's why you don't know which way to go. Staying on someone to see don't lead us. There's much for you, too much for me. Feeling so strong, we're lasting for so long. Your heart is racing. That's why you go. I know. That's why you go away. I know. Dan Ibu sekalian yang terhormat, untuk acara atau agenda berikutnya akan kami mulai kembali pada pukul 12. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada terhormat Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada narasumber dari beberapa kedutaan asing, yaitu The Australian Border Force oleh Inspektur Tiana Douglas, Persekretari Australian Border Force Indonesia, Singapore and Timor Leste. Lalu yang kedua, Singapore Immigration and Checkpoints Authority oleh Bapak Nam Liang Cha dan Bapak Tan Kw. Kemudian yang ketiga, United States Immigration and Customs Enforcement, Bapak Scott Martin, Assistant Country Attaché for Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, bertindak sebagai moderator adalah Bapak Rohadi Mansantoso. Untuk acara berikut, untuk acara isomat sudah tidak ada lagi, jadi untuk acara berikutnya ketiga narasumber akan memberikan paparan. Kepada Bapak Moderator, Bapak Rohadi Mansantoso, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Robi Sari Sadri, Wayasiri Amri, Waludatan Milisania Faukali. Very good afternoon, all of you. Thank you for joining the seminar. I'm Rohadi Mansantoso, and I will be moderating this discussion. The topic of today is about strengthening border control management, as well as the collaborative border management as perspective. Just a little bit background, we need experience sharing as a lesson learned from actual sources relating to some new institutional patterns implemented by some countries for strengthening their borders, whether they merge or combine some agencies or they establish new agencies. We have four distinguished speakers today. Our first speaker is Inspector Viner Douglas, First Secretary of Australian Border Force, ABF Australian Embassy in Jakarta. Good afternoon. A little bit from his CV. Inspector Viner Douglas has customs service background for more than 70 years, career, and had worked across many different roles on several projects and task forces for both customs and Australian Border Force. The second speakers, there will be two gentlemen from Singapore, Mr. Lanam Liang Chia, Director of Operation Division Immigration and Checkpoints Authority, Singapore, and Superintendent Mr. Tan Kw, Head of New Clearance Concept, Immigration and Checkpoint Authority, ICA Singapore. Mr. Nam Liang Cha has customs service background also for more than 24 years, held several appointments as a commander in many checkpoints in Singapore. And Superintendent Tan Kw has police officer background and held several appointments since 2010 in ICA. The third speaker is Mr. Scott Patton, Assistant Attaché Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigation, American Embassy in Jakarta. Mr. Scott Patton has military background for more than 14 years and involved in many military assignments and began his federal civilian career with Immigration and Customs Enforcement since 2003. Thank you so much.
for all speakers to honoring us with your presence today. Before I begin, I have a few housekeeping notes. Each speaker today will have 30 minutes for their presentation. In the Q&A session, if you have any question for the speaker, please raise your hand and say your question. The question we prefer to be in English. And you also use the chat room for the future audience. And we have about 60 minutes for Q&A session. Okay, moving along our session. Without further ado, please welcome Inspector Pioneer Douglas, please. Terima kasih. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Kenalkan, nama saya Fiona Douglas, Inspektor dan Pertama Sekretaris dengan Australian Border Force di Kedubes Jakarta. Maaf, saya tidak bagus dengan berbicara bahasa. Saya akan berbicara bahasa Inggris sekarang. Thank you for inviting the Australian Border Force to today's Immigration National Seminar to share our experience on collaborative border management in the context of the Department of Home Affairs and the Australian Border Force. Next slide, please. So the Australian Border Force, or ABF, is an operationally independent frontline border and law enforcement agency, and we are also Australia's Customs Service. Established in 2015, the ABF brought together our frontline operational, customs and immigration functions. The ABF is part of the Department of Home Affairs, and our mission is to protect Australia's border and enable legitimate trade and travel. Together with the Department of Home Affairs, our responsibilities extend offshore and onshore across our air and seaports, inshore and civil maritime domains, and across the immigration detention network. The ABF manages the movement of all goods and people across our borders, while also balancing the complementary imperatives of facilitating legitimate trade and travel, but also protecting Australia from illicit goods such as drugs, weapons, and counterfeit products. We are also responsible for operational border enforcement activities, investigations, customs and immigration compliance, detention, and we also have direct support functions. The ABF is also responsible for collecting all border-related revenue, such as customs duties. While the Department of Home Affairs is responsible for the central coordination of strategy and policy, as well as leadership in relation to cyber and critical infrastructure resilience and security, immigration policy, border security and management policy, law enforcement and counter-terrorism, emergency management, and citizenship and social cohesion. Next slide, please. The Australian Border Force and Department of Home Affairs works across the border continuum, that is pre, at, and post the border, to facilitate, regulate, and apply law enforcement approaches to support legitimate trade and travel, while also managing activities in the maritime domain. The ABF and Department of Home Affairs applies a layered approach to border management. We use an intelligence-informed, risk-based, and targeted approach that enables identification and responsive decision-making to manage border threats and opportunities. In partnership with the Department of Home Affairs and border and law enforcement partners, both in Australia and internationally, the ABF draws on all available information sources to inform risk assessment and decision-making processes, which enable the delivery of precise interventions across our border continuum. Offshore, the Australian Border Force and Department of Home Affairs
works ahead of the physical border to identify and manage risk. We select or provide authorisation for people to travel to Australia, and this is done at multiple points in a traveller's journey to Australia through our universal visa system. When a passenger checks in at the airport for their flight, through the advanced passenger processing system, and through document checks undertaken by our network of airline liaison officers. We also detect and interdict risks present in Australian waters, in the air and across the supply chain. And we also advocate and promote Australia's interests and build capability of other countries through practical cooperation. Onshore and at the border and post the Australian border, we process all travellers and cargo to protect Australia's border from the entry of illegal goods and those intending to commit migration fraud or threaten the national interest. We detect and interdict risk at and post the border. We provide and enforce a framework for the movement of people and goods into and out of Australia. We investigate non-compliance across the migration, trade and cargo programs, and we promote voluntary compliance through education and stakeholder engagement. Next slide, please. The ABF and Department of Home Affairs work collaboratively to achieve sustainable joint outcomes across the border continuum, including the facilitation of the lawful flow of people and goods, investigations, compliance, the management of illicit and controlled goods, combating visa fraud, onshore detention and maritime security, all to achieve our mission. We operate from our headquarters in Canberra, Australia, and have offices in all states and territories. We work at international airports, international mail and cargo facilities, seaports, wharves and cruise ship terminals. We work at remote and regional ports and airports, immigration detention facilities, in the field, on ABF vessels in the Australian maritime domain, and overseas. We are an integral element to the whole of government approach to border protection. The ABF operates in close partnership with a range of Commonwealth, state and territory and international law enforcement and intelligence agencies. We work collaboratively to respond to emerging threats, often as part of multi-jurisdictional operations and joint agency task forces. In addition to enforcing the legislation set out in the Australian Customs and Migration legislation, we also administer and enforce laws and regulations on behalf of over 50 different Australian government agencies. Some of these include the biosecurity and health regulations for COVID-19, environmental protection and biodiversity conservation, maritime security and ensuring compliance with international conventions such as the UNCLOS, anti-money laundering and counter-terrorism financing, intellectual property rights for counterfeit goods, and we also collect revenue at the border on behalf of other agencies, such as the Goods and Services Tax collected on behalf of the Australian Taxation Office. I will now share with you some examples of this collaborative approach, not only with the Department of Home Affairs, but as part of our whole of government approach. Next slide, please. The ABF and Department of Home Affairs works together to maintain the integrity of Australia's visa and migration system. We also work with our partner agencies to identify, target and disrupt high-level criminal activity associated with the unlawful movement and exploitation of people. The first component of our layered approach to border management is Australia's universal visa requirement. This allows us to conduct the necessary security checks as well as identity and intent checks for every individual intending to travel to Australia. Visa caseload processing
is supported by caseload, risk and integrity teams, such as the Home Affairs team that we have based here in Jakarta. These teams provide analysis of risks in the caseload, organised fraud that feed back continuously into our caseload processing model. The aim is to confirm the identity of travellers, approve all genuine travellers, refuse non-genuine travellers, and have the ability to cancel the visas of travellers who we find to be of high risk or high threat to the border. Once a traveller is granted a visa, it is sent to border management systems, such as our advanced passenger processing system, which is used also by airlines at check-in. This system assists to verify travellers' authority to enter Australia and supports the ABF to focus its efforts to identify and disrupt those who seek to exploit the visa and migration program. Complementing this, the Australian Border Force has a network of airline liaison officers located at international airports and major travel and transit hubs for flights to Australia. And prior to the COVID-19 pandemic, this included both Jakarta and Bali. The ALOs work closely with airlines, ground handling agents and Imigrasi to detect and prevent the travel of improperly documented travellers. They also provide training and real-time support on Australia's border and entry requirements in order to facilitate legitimate travel. From our advanced passenger processing system, the ABF's National Border Targeting Centre, based in Canberra, Sydney and Melbourne, are a specialised and multidisciplinary targeting and threat assessment capability that can receive the passenger manifest ahead of the flight, perform automated checks of data against alert lists to identify travellers of potential threat, and use data analytics to help travellers of concern who may not be on an alert list, but may present indicators of risk. While at the border, we use technology such as smart gates to support our officers to process travellers, including identity and document checks. Post the border, the ABF is responsible for locating, detaining and removing unlawful non-citizens, including those whose visa has been cancelled by the Department of Home Affairs. Our field compliance activities are focused towards unlawful non-citizens who pose a significant risk to the Australian community, those involved in organised and criminal exploitation of our visa and migration system, and foreign worker exploitation. The exploitation of foreign workers is a significant threat to the integrity of our visa and migration program, and we work in partnership with the Department of Home Affairs and other government agencies, including the Fair Work Ombudsman, the Australian Federal Police and the Australian Taxation Office to target the facilitators and labour hire intermediaries who may be involved in the trafficking of persons, forced labour, modern slavery and the exploitation of foreign workers. And with the gradual reopening of international borders, the ABF will need to work collaboratively, not just across government, but also with our international partners to facilitate the legitimate movement of people, but also to combat the threat posed by those that seek to exploit visa and migration systems and those involved in the unlawful movement of people. Next slide, please. As I mentioned earlier, the ABF is also Australia's customs service. We regulate the movement of goods across the border and optimising legitimate trade while preventing the importation of prohibited or restricted goods, and we aim to prevent revenue evasion. The integrity of the supply chain is vital to ensuring that we have a prosperous, secure and safe Australia, especially for economic recovery during the COVID-19 pandemic. You may have seen reporting in the media about the Australian Federal Police Special Operation Ironside in June 2021. This operation confirmed that infiltration within the air and sea cargo supply chains had reached a scale of national concern. In addition, information shared by our partners indicated that the level of criminality in the supply chain is at a critical level.
For Australia, the biggest threat to the integrity of the supply chain is trusted insiders. These are entities and individuals who work directly in the supply chain. They have access to restricted areas or systems. They possess an intimate knowledge of our border clearance processes. They understand the vulnerabilities in the supply chain and they know how to exploit them. Trusted insiders have links to transnational, serious and organised crime groups, and they can include employees working in licensed depots and warehouses, customs brokers, shipping companies, airlines and ground handling agents, freight forwarders, transport companies and stevedores. We cannot tackle the threat of transnational serious and organised crime and trusted insiders alone. No one agency has all of the capabilities, powers, technology or intelligence needed. We need to leverage the full suite of ABF powers, as well as our full operational, regulatory and enforcement capabilities. And we must partner with other law enforcement and intelligence agencies to disrupt threats to the supply chain integrity and also strengthen supply chain resilience against criminal infiltration. The ABF is enhancing supply chain integrity through Operation Jardina, working in collaboration with partner agencies such as the Australian Federal Police to better coordinate our efforts to counter criminal infiltration, including targeting vulnerabilities resulting from Operation Ironside. Intelligence from the Department of Home Affairs and overseas law enforcement agencies, together with our intelligence and enforcement capabilities, is leading to more illicit goods being seized in the hands of trusted insiders compared to the more conventional methods such as concealments in cargo or passenger baggage. Next slide, please. We are also responsible for Australia's civil maritime security. Maritime Border Command, or MBC, is Australia's lead civil maritime security authority. It is a standing multi-agency task force which draws assets and personnel from both the Australian Border Force and the Australian Defence Force, and they work together in blended teams. Maritime Border Command is led by a Rear Admiral from the Australian Defence Force, who is also a sworn ABF officer. MBC's maritime and surveillance activities are coordinated from the ABF's headquarters in Canberra, and the MBC watch floor has representatives from the ABF, the Australian Defence Force, the Australian Federal Police, the Australian Fisheries Management Authority, and the Australian Maritime Safety Authority. Maritime Border Command works in collaboration with a large number of Commonwealth, state and territory agencies, as well as international stakeholders, to generate the operational effect against civil maritime threats and to safeguard Australia's maritime domain. Maritime Border Command supports a whole of government effort to protect Australia's national interests by responding with assigned forces to undertake civil maritime security operations to detect, deter, respond, and prevent illegal activities in the Australian maritime domain. MBC conducts law enforcement activities on behalf of other Australian government agencies by exercising powers under the Maritime Powers Act of 2013, which primarily allows us to enforce the Customs Act, Migration Act, and Fisheries Management Act. Assets assigned to Maritime Border Command include both Australian Border Force and Australian Defence Force assets, which respond to the 8 civil maritime security threats in the Australian maritime domain, which includes unauthorised maritime arrivals, prohibited imports and exports, illegal exploitation of natural resources, illegal activities in protected areas, compromise to biosecurity, maritime terrorism, piracy, robbery or violence at sea, and maritime pollution. Next slide, please.
Australia's tobacco retail price is one of the highest in the world, with taxes accounting for 75% of the retail price of a packet of cigarettes in Australia. As such, this has made the illicit trade in tobacco very profitable and lucrative for transnational serious and organised crime groups. A key component of illicit tobacco reforms that were implemented in 2018 in Australia was the establishment of the ABF-led Illicit Tobacco Task Force, or the ITTF, which brings together government agencies to target and investigate those serious and organised crime syndicates involved in the illicit trade of tobacco. The ABF leads the multi-agency Illicit Tobacco Task Force, which brings together operational, investigative and intelligence capabilities, not only of the Australian Border Force, but also the Australian Taxation Office, Department of Home Affairs, the Australian Criminal Intelligence Commission, the Australian AUSTRAC Reports and Analysis Centre, and the Commonwealth Director of Public Prosecutions. In the 2020-2021 financial year, the ABF detected and seized illicit tobacco with an estimated value of more than $1.9 billion in evaded revenue alone. And this consisted of more than 598 million cigarettes and 827 tonne of loose leaf tobacco. The Illicit Tobacco Task Force also partnered in ASEAN-wide efforts targeting illicit tobacco in the region through the ASEAN Task Force on Illicit Tobacco, known as Project Portcullis, in June 2021. All ASEAN member states and Australia used the task force mechanism to collaborate, share information and intelligence with the intent to identify illicit tobacco being smuggled throughout the ASEAN region. Project Portcullis was successful in identifying several different modus operandi being used to exploit supply chain vulnerabilities. During the month of action, over 50 referrals were made, which resulted in the seizure of approximately 19 million illicit cigarettes. Next slide, please. The department and the ABF performs its work under a nationally consistent policy and procedure framework. This ensures that all staff understand and perform their responsibilities in a nationally consistent and lawful manner. These responsibilities are performed in accordance with legislation, Secretary and ABF Commissioner directions, and in line with business objectives and the risk environment. Our policy and procedure control framework provides a set of structured documents for all staff to understand the policy intent and to exercise our powers lawfully in accordance with legislative directions. The framework provides the Department of Home Affairs and ABF with a standardised approach to the development, review and publication of the department's operational and organisational policies and procedures. Our officers have a single repository of all policy and procedure documents, including our standard operating procedures, which support accountability and good decision making. The ABF ensures all that its officers are trained, equipped, accredited, and operationally capable to perform effectively across all of our operational domains. This includes training officers with the required vocational and specialist skills, as well as training on legislation, policy and procedures to effectively deliver border management outcomes. Next slide, please. Terima kasih. Thank you for the excellent presentation, Inspector Weiner Douglas. And we see, there is a lot of the message in here, a very important message for the new presentation from the Australia, that we can imagine how they make the new institution merge in one. So the role and function will be more strategic and as a whole government approach. Thank you very much, Inspector Weiner. So
we want to move to the second speakers on virtual. Mr. Nam Liang Cha, Director Operation Division Immigration Checkpoint Authority, and Superintendent Tak Kang Wee, from the head of the new clearance concept. It is ready. Okay, you may begin your presentation, Pak Nam and Pak Tak Kang Wee. So do we have a line with Singapore? Okay, selamat petang. I'm Nam from Immigration Checkpoint Authority Singapore. First of all, let me say thank you to DGI for inviting ICA to share on the collaborative border management in this seminar. Today, ICA will be sharing the challenges that we face to combat COVID-19 So, Pak Nam, challenges. are Sorry, you there? can you hear me now? Sorry. Not sure. Pak, can you hear We me? haven't got your voice, Pak Nam. Pak, can you hear me now? Sorry. We got your picture on virtual, but we haven't hear your voice. Okay. Okay, Pak, can you hear me now? Sorry, Pak, can you hear me? Kurang gede. Kurang gede itunya apanya. Sorry, not sure whether you can hear me. Okay, Pak Nam, maybe we have to wait for a while. Okay, We have a thank technical you. problem in here. Testing, can you hear me? Okay, Pak Nam, you can try. 1, 2, 3. Yeah, testing. Can you hear me? Okay. Can Okay, here. You can Okay, start good. you may start your presentation, Pak Nam. Can. Okay, first of all, selamat petang. Yeah, let me introduce myself again. I'm Nam from Immigration and Checkpoint Authority. First of all, let me say thank you to DGI for inviting ICA to share on the collaborative border management in this seminar. Today, ICA will be sharing the challenges that we face to combat the COVID-19 at checkpoint, which has changed the way we are doing clearances at the checkpoint. ICA also will be sharing the transformations, which I think for most of the countries are inevitable because they will change the way we are doing things in future. For that, let me hand over to my colleagues, Mr. Tak Kang Wee, to bring us through. Thank you. Thank you, Director. Good afternoon, Director General Immigration and colleagues from the Indonesian Immigration. My name is Tak Kang Wee. Today I'll be doing a sharing
on our collaborative border management by ICA. This is the agenda of my presentation. I'll first go through an overview of ICA and the challenges that we have faced at our borders. And of course, one of our challenges that we faced recently is the emergence of the COVID-19 situation and how this has forced us to rethink our border processes and our response in accordance when we transform ICA to better handle the challenges in the future. Now, I'd like to do a brief introduction on Immigration Checkpoint Authority, or ICA. ICA is a unified organization of a diverse history from which we have subsumed many portfolios relating to national registration and custom and excise. We are formed from the merger of the former Singapore Immigration and Registration and the former Custom and Excise Department back in 2003. We are one agency delivering many services for the public and also administer various legislation. We have 3 domains handling checkpoint operations and also 3 services center handling inland services. This ranges across the age spectrum from birth registration to death registration and across various groups such as visitors, permanent residents, and Singapore citizens. As you can see, ICA is one of the most visible public-facing organizations in Singapore, serving everyone from cradle to grave. In this slide, we actually show the challenges that ICA face today. On top of the conventional challenges that we have faced, there's also new challenges that come about on the horizon. One of them is, of course, the global health situation, such as the current COVID-19 situation. There has challenges to rethink how we clear travelers at our checkpoint. The workload and challenges we face at our borders have evolved with the COVID-19 pandemic. In an unprecedented situation, we have to close our borders back in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Our frontline officers quickly step up to implement fast-evolving stringent border control measures to respond to this pandemic outbreak. Given the evolving global health situation, ICA has to constantly review and adjust our border control measures to mitigate the risk and contain the pandemic threat. Within our borders, ICA had to step up to take up the responsibility of issuing, monitoring, and enforcing the stay-home notice regime to support the government's fight against COVID-19. ICA also worked to ensure the continued flow of essential goods and cargoes through our land checkpoint and to ensure the safe return of our residents back into Singapore. Prior to the pandemic, ICA has been progressively putting in place our Transformation 2025 plans to more effectively tackle the various conventional emerging challenges shared earlier. I'll share more information on this ICA Transformation 2025 in the next few sections. But first, let me touch a bit more about the pandemic. This pandemic has provided ICA with an opportunity to accelerate our adoption of digitization. We have been able to build upon the progress of our transformation efforts and improvise upon our existing systems to support the fluid border health control operations. This includes enhancing our clearance system and integrating it with other health screening requirements issued by other countries and regions into our online entry application, as well as our immigration processes. Overall, all this enable ICA to speed up clearance and to reduce the need for manual triaging and checks at our checkpoints. As we progressively transit to a new normalcy,
It's crucial that we ensure sustainability of our COVID-related operations. We need to first continue to review and streamline our operations, enhance our facilities and system resilience, implement our key capabilities, and lastly, to ready our officers. Hence, we will need to incorporate all these considerations as we push on with our transformation efforts and plans, and also be prepared to adjust these plans to ensure ICA remains effective and future ready in our operations. In preparation for the further reopening of our borders, ICA operationalized the vaccination differentiated border measures to provide a more secure, safer, and seamless immigration process for travelers. Back in September 2021, Singapore first introduced the vaccinated traveling with Germany for vaccinated travelers to enter Singapore without quarantine. We have seen expanded this vaccinated traveling to over 25 countries. For travelers who are vaccinated overseas, they will need to upload the QR code of their overseas digital vaccination cert onto our Safe Travel portal or the SG Arrival Card platform for verification. This will allow us to update their vaccination status in their Trace Together app so they can enjoy vaccinated differentiated safe management measures inland. Moving ahead, we plan to expand this VTL to even more countries and also to simplify our travel schemes. Next, I would like to touch more about our ICA transformation effort to respond to the challenges that we faced. Looking back at our peak periods recorded back in 2019 before the COVID situation hit us, and the travel projections in the near future, it is important that we continue to drive our efforts in transformation and remain agile to adjust them due to the changing challenges that we face. To do so, the key principle is to be constantly reviewing and optimizing our concept operations, to harness our data analytics capability more effectively, and to continue to create higher value jobs for our workforce. To tackle the challenges that I shared earlier, we have to constantly remain future ready. Our transformation efforts are being developed among the three anchors of checkpoint, services center, and our workforce. For the checkpoints, the key strategy is to leverage on automation as the new norm under the new clearance concept, or NCC for short, where operations will be integrated with artificial intelligence, the analytics risk assessment capabilities. For services center, our new concept operation is to move towards a more digitized, more intuitive, and streamlined service experience for our customers that is not only convenient to them and also practical. With these planned changes in ICA concept operations, we need to reorganize our workforce. We need to upskill them so they are prepared for these new job roles when we roll our new concept in the future. I'll be providing more details on this on the NCC in the subsequent slides. To achieve automation as the norm at our checkpoint, ICA will need to rely on analytics-driven risk assessment, through which ICA will achieve three key benefits. We are seeking to increase our automated clearance capacity by improving our clearance throughput and also operational efficiency. Officers will shift away from the traditional one officer to one counter manning concept and take on more higher value jobs such as profiling and investigative functions. We will allow all first-timers to undergo automated clearance on arrival, thereby allowing them to experience a much faster and seamless immigration experience. For residents and eligible visitors, they will also undergo contactless clearance without the need to produce a passport at our automated clearance gate in the future.
This will allow them to clear through our checkpoint more seamlessly and also efficiently. There are three work streams under the new clearance concept, which are passenger, conveyance, and cargo. To help you better understand the NCC passenger, the infographics on the screen illustrate the future clearance flow. For NCC passenger, all arrival travelers will be pre-screened with a risk profile tagged to each of them. The risk profile is built based on the advanced information obtained through various sources, such as the details submitted in the SG arrival card. Upon arrival, most visitors will be allowed to self-clear without any intervention through our future automated lanes and will be notified of their stay via electronic visit pass. And upon departure, all visitors, including foreigners, will be allowed to self-clear using our automated lanes. For NCC conveyance, we are working towards automating the screening and passenger clearance. This will allow drivers and passengers to self-clear while reducing our requirement for manpower deployment. For NCC cargo, ICA is automating the cargo clearance and enhancing our screening capabilities. Our image analysts will be supported by AI-assisted screening technology and be alerted of potential anomalies when cargo undergoes screening at our checkpoints. With the introduction of NCC, we'll be able to increase our clearance throughput as we automate more and more of our existing processes and allow travelers to self-clear themselves. This will allow officers in future to perform much higher value work such as profiling, focusing on high-risk travelers, as well as incident response. To achieve this, we need to constantly upskill officers to equip them with the necessary skill set needed for NCC. We already embarked on this plan and is already progressively training our officers to prepare them for the implementation of NCC in 2023. This is the end of my presentation. If you refer to the next slide, if you scan the QR code, you'll also be able to see our new clearance concept video. Thank you. Yes, hi. Can you hear me? Testing, testing, testing. Hear me? Yes, sir, I got you. Okay, you may start your presentation. Okay, thank you, Pakarandi. My name is Scott Parton. I'm special agent with Homeland Security Investigations, assistant attaché here in Jakarta, Indonesia. We represent all of DHS here, and we appreciate this opportunity to continue support and collaboration with Director General Immigration, and our relationship here in Indonesia is greatly appreciated. DHS is the motto, or one of the things we like to say is we are one team, one fight. HSI is the investigative branch of DHS, and CBP is the face at the border. HSI is responsible for securing
the homeland from transnational threats and organizations. Okay, you can go to the next slide and just play the video, please. Okay, Homeland Security investigations. We have a wide range of investigative areas regarding the smuggling of goods and people across the borders. We are the agency that investigates transnational crime for DHS. And those are pictures of me. So you can move on to the next slide, please. Next slide, please. This is pictures of Marco Champion, the country attaché, while he was on the job in various locations. Next slide, please.
DHS facts and history. DHS was created after 9/11 terror attacks, September 11th, 2001. The Office of Homeland Security was created at the White House to oversee and coordinate a national strategy to safeguard the country against terrorism. Congress passed the Homeland Security Act 2002, which is now the Department of Homeland Security, DHS. DHS opened its doors as a standalone cabinet department on March 1st, 2003. Next slide, please. DHS is the parent agency of several other agencies with under their command. TSA is the Border Security or the security agency at the airport. U.S. Customs and Border Protection, CBP, is the face at the border. These are your customs officers, immigration inspectors at the border. They are the face at the U.S. border. U.S. Secret Service is also under DHS, and FEMA, the Federal Emergency Management Agency. Additionally, we have U.S. Citizenship and Immigration Services, and U.S. Immigration and Customs Enforcement, as well as the U.S. Coast Guard. Under ICE is Homeland Security Investigations, and we are split up into domestic operations and international operations. Next slide, please. Homeland Security Investigations Legacy. HSI is the investigative arm of ICE, which was created in 2003 by the merging of the U.S. Customs Service and the Immigration and Naturalization Service. By combining the statutory customs and immigration authorities of legacy agencies, HSI special agents have unique and broad investigative authorities through the enforcement of more than 400 federal statutes. HSI is responsible for investigating the illegal movement of people and goods into, within, and out of the United States. HSI special agents are immigration officers and customs officers who conduct criminal investigations. Next slide, please. Here we are. As I mentioned previously, HSI is the principal investigative arm of the Department of Homeland Security, responsible for investigating transnational crime threats, specifically those criminal organizations that exploit global infrastructure through international trade, travel, finance, and movement. DHS and CBP and ICE all work together. CBP is the face at the border, while DHS conducts investigations based upon the leads that come from CBP. 37. Can you guys hear me? Next slide, please. Our mission: HSI investigates, disrupts, dismantles terrorist, transnational, and other criminal organizations that threaten to seek or exploit the customs immigration laws of the United States. We average 103 criminal arrests per day. Next, please. Combating transnational crime by targeting threats both at home and abroad. HSI protects U.S. border security, homeland security, public safety, public health, global trade, and economics. Next slide, please.
HSI has our DHS and HSI have a global footprint of more than 10,300 employees who are assigned to offices in 210 cities throughout the US and 80 international offices in 53 countries across the world. 7,100 special agents included among 10,300 HSI special agents. Global footprint. The domestic footprint. As you can see, HSI has offices in every state and majority of the major cities in the United States. We have 30 SAC offices as well, special agent in charge offices. Next. Here's our international footprint. We have 80 offices in 53 countries. Next. International operations in close collaboration with DHS domestic offices and HSI domestic offices and alliance with global partners. We further national security and public safety through investigations of transnational criminal organizations. 13 countries with HSI, 13 countries have HSI-led criminal investigative units as well. Collaborative partnerships. HSI leads and participates in several task forces, successfully partnering with federal, state, local, and international partners to combat criminal activity and safeguard the public. We have 3,000 task force officers assigned to HSI. Border security, we investigate financial crimes such as money laundering, cyber crimes, including child exploitation, national security, human trafficking, human smuggling, transnational gangs, counterproliferation, narcotics enforcement, worksite enforcement, identity and benefit fraud, IP and trade enforcement. Financial crimes. Nearly every criminal case HSI investigates has a financial nexus. HSI seeks to identify not only illicit proceeds of crime, but also targets the financial networks, third-party facilitators that finance illicit activity and launder the illegal proceeds. In 2019, 775 million illicit currency and assets were seized by HSI. Cyber crimes. Transnational criminal organizations commonly use cyber technology to facilitate their criminal activity. HSI is at the forefront to investigate efforts to infiltrate illicit darknet activity, targeting criminal organizations and protecting the public and critical infrastructures. 5,000 plus law enforcement partners trained on cyber crimes in 2019. Child exploitation. HSI is a global leader in child exploitation investigations, including cutting-edge technology, sophisticated investigative techniques to protect the most vulnerable population from predators operating on the streets and on the web. 1,069 children identified and rescued from sexual exploitation cases in 2019.
Homeland Security and Counterterrorism. HSI's unique and wide-ranging law enforcement authorities enable HSI to target the people, money, and materials that support terrorist activities and to protect the nation's border, financial, trade, and transportation system. 79% of Joint Terrorism Task Force in the U.S. had significant HSI involvement. Human trafficking. HSI identifies, disrupts, dismantles transnational criminal organizations that engage in human trafficking and use force, fraud, and coercion to compel a person into commercial sex or forced labor. 428 victims were identified and rescued by HSI in 2019 regarding human trafficking. Human smuggling. HSI, alongside with our DHS partners, including CBP and the Border Patrol, prevents, investigates the illegal movement of people into the United States. 5,750 criminals were arrested for human smuggling. Transnational gangs. HSI targets transnational criminal activity engaged in violence, extortion, and other illegal activities that pose a threat to communities and the security of the homeland. 3,886 gang members criminally arrested in 2019. Counterproliferation. HSI's Counterproliferation Investigator Program prevents sensitive U.S. technologies and weapons from reaching terrorist, criminal organizations, and other foreign adversaries. 1,522 seizures for violations of export laws and regulations in 2019. Narcotics and drug smuggling. HSI targets organizations and individuals smuggling drugs in the United States, opioids, heroin, cocaine, and other dangerous illegal drugs or threat to communities. 1,403,963 pounds of illegal drugs were seized in fiscal year 2019. Worksite enforcement. HSI's worksite enforcement strategy uses the civil audit process and criminal prosecutions to create a culture of compliance to deter companies from hiring an illegal workforce. 14+ million in fines, forfeitures, and restitutions for illegal hiring in 2019. These are people who are in the country, in the United States, illegal immigrants that would be hired. That's what worksite enforcement is essentially about. Identity and benefit fraud possesses a severe threat to national security and public safety as terrorists and criminal organizations attempt to exploit vulnerabilities. HSI investigates violators and those who facilitate these types of crimes. 32,000 seized daily related to identity and benefit schemes in 2019. Intellectual property and trade fraud. These are your counterfeit goods, such as counterfeit Nikes, counterfeit Rolex watches. HSI's National Intellectual Property Rights Coordination Center stands at the forefront of America's response to intellectual property theft and enforcement of international trade laws. 560 million retail counterfeit and illicit trade goods seized in 2019. Udah sableng juga. Ada yang orang kan ini. Oh, kosong tuh parkirannya enak.
transnational and other criminal organizations that threaten to seek to exploit the customs and immigration laws of the United States. We are the principal investigative arm of the U.S. Department of Homeland Security, is responsible for investigating transnational crime threats, specifically those criminal organizations that exploit the global infrastructure through which international trade, travel, and finance move. Next. And this is the Q&A. Does anybody have any questions? Scott Martin for the very comprehensive presentations. You know, as we know, all of you, ASI, the role of the ASI is very first merged institution in the world that collaborative, it runs with the collaborative in each institution in America. So now we are coming to the Q&A session, and our speakers from Singapore and Australia may stay on virtual because we start with our Q&A. Now it's time to invite your participation. If you have questions, please raise your hands and identify yourself, or as I mentioned previously, for virtual audience, you can use the chat room and our staff will manage your question. So is there, can we start? Okay. The first question is coming from Pak Agus Haryono. Thank you, Pak Rohadi, and really thankful for our precious presenters today. My question actually is a bit easy anyway, but it's really important for us to learn about it. That's why this seminar actually conducted, because this one is we would like to dig out what we would like learn from all of you. This question actually goes to all the presenters anyway. I believe that in merging or in making a collaborative management for the border control, it's really hard it's really hard to do. And can you explain or tell us about how your agencies who deals with the border control management can merge without losing the function of themselves? Maybe we can start from our first presenter, Ms. Fiona. Thank you. Thank you. Very good question. So in the context of the merger of our customs and immigration functions back in 2015, we stood up the Department of Immigration and Border Protection, and within that was the Australian Border Force. And in doing that particular merger, all existing functions of immigration and of customs had to transfer to the new agency. It was then a matter of the internal organisation of our structure as to which functions sat within the Department of Immigration and Border Protection and which functions sat in the Australian Border Force. But no function that either immigration or customs was responsible before the merger was lost in the creation of that agency and the Australian Border Force. Similarly, in December 2017, with the stand-up of the Department of Home Affairs, which still included the Australian Border Force, we simply added additional functions from different organisations within the Australian government. So we still retained all functional responsibility for immigration and customs functions, but we also took on new functions, for example, emergency management, aviation and maritime security, cyber and critical infrastructure policy. So our experience has been never to lose a function. We just keep building our functions and our capability over time. It certainly hasn't been an easy journey for us. Probably our two biggest challenges
with the establishment of the Australian Border Force and the stand-up of the Department of Home Affairs, I would say is probably number one is the culture, bringing together the cultures of different organisations to form together to be one ABF. That has probably been something that we will continue to work on for many years to come. But some of the things like our training for our officers has started to overcome that. Cross-skilling, so potentially an officer that had come from the customs business is being cross-skilled in immigration functions, so that an ABF officer can be deployed across any of our operating domains. So whether that be an airport, cargo, maritime. And the other challenge for us is IT and our systems. So in 2015, we brought together two very different sets of systems. So the challenges over time have been to get all of our officers onto one set of systems, and for those systems across customs and immigration functions to be able to talk to each other. Initially, one of our biggest challenges was just emails and how we could operate across two different email systems. But over the last 6 years, we've put a lot of effort into our organisational culture, transformation and modernisation of our organisation. And most recently, it's been the focus on collaboration, noting that we can't do it just by ourselves. We don't have all of the necessary powers, technology, legislation. So it's about recognising that we need to partner both domestically and internationally to be able to achieve not just our objective, but for border protection and border management outcomes across our region. Thank you. Okay. From Singapore, Mr. Tan Kahui. Maybe you can be adding the question from Pak Agus. Hello. Oh, hello. Hi. Sorry, just now I'm having some difficulty unmuting myself. Okay. Just to share a bit, ICA was actually, as I shared earlier in the presentation, ICA was formed back in 2003 with a merger of two different organizations, which is the Singapore Immigration and Registration, as well as the Custom and Excise Department. So prior to this merger, Singapore Immigration and Registrations are under the umbrella of Ministry of Home Affairs, while the Custom and Excise Department is under umbrella of the Ministry of Finance. So in response to the 911 incident, as well as the emerging terrorist threat, these two different departments merged in 2003 to form ICA under the umbrella of the Ministry of Home Affairs. This to ensure that we have a better coordinated response or border force at our checkpoints. And also over the years, the challenges has constantly evolved. And we also recognize that the challenges back in 2003 and today is different. So in 2015, IC also embarked into another transformation per se, is we formed this thing called the Integrated Checkpoints Command. So the Integrated Checkpoints Command is separate into three domains, which is the air, land, and sea domains. So prior to this introduction of the Integrated Checkpoint Commands, there are different home team agencies working at the checkpoint. There's the Central Narcotic Bureau in charge of the narcotic operations. There's the Border Police. There's, of course, ICA, etc. But all these are actually, although we do have some coordination at a certain level among all the different home team agencies, but we do operate as separate agencies at the checkpoint. So in 2015, we formed this thing called the Integrated Checkpoints Command, so that all these different home team agencies are integrated and report to a single commander, so that
Whenever there's an incident or a checkpoint or any crisis situation, we will respond as an integrated force. So when we first formed this thing, we recognize that we have officers from different agencies. So we need to think, it's not just about having more joint exercises, more joint operations. Of course, this will definitely improve our operational response. But we also need to look also a bit on the softer side. So we also start to have more what do you call that? Events where the meetings where officers from different agencies meet up and then share each other, get to know each other better. We also recognize that we should actually have a common communication platform. We share the same radio channels and also see how we can better integrate our different systems so that we can share information more readily. These are all the things we actually look into when we first embark on this ICC concept. Yeah, that's all I have to share. If there's any further questions, I'm happy to take that as well. Okay, thank you, Mr. Tankawi. Mr. Scott Martin, maybe you can also give the question from the answer from the Agus questions. Yes, it's a very good question in regards to the not losing capabilities and making sure that the job still gets done. It was a challenge in 2003 when DHS was created and ICE and CBP were created, merging different cultures from immigration into customs, and then the Border Patrol was also put under CBP as well. We had technology issues. We had culture issues with everything we did was done different ways. A lot of that has helped when people retire over the years. It kind of gets the old new or the old out of the way, and then we train people. The training was the first thing we did. We started training at the academies and having a unified academy for CBP, where they were trained as customs officers and immigration officers, as they are the one face at the border. Additionally, I was hired as a customs special agent. By the time I got to the academy, the merger had started. And so I was basically added several weeks onto my class to give me immigration training as well. So there were many challenges, but at the same time, it has streamlined a lot of the approaches. And there is one face at the border. It's DHS and CBP. When you come in, you don't have to go through different ports. You just come into the U.S. and you go through one, and then you move on to the other, and you're good. So it is faster, and it is more streamlined than in the past. And at the same time, it has made it more efficient as well. It was a very good question. Okay, Pak Agus, I hope this was what you wanted to hear. So I will want to give the opportunity for the audience, virtual audience. I see Pak Tony Ridwan for Indonesian Customs. Are you still virtual, Pak Tony? Yes, thank you, Pak Rohadi. Okay, you may start your question, Pak. Thank you, Pak. Pak Scott Martin. A couple times ago, maybe 2 or 3 years ago, maybe we had the news when the U.S. Department of Homeland Security, it was a big news at that time that one of our high-rank official Army was refused to come into the United States just at the time when our respected high-rank official Army was at the airport at the time. When he was at the airport, and then
the team got the news that there was a rejection from the U.S. Department of Homeland Security. The news received from the airlines, maybe from the API message, Advanced Passenger Information message, that was received by the airlines sent from the US DHS. How that mechanism apply, that the US DHS can send a message to the airline at the originating airport to issue order of rejection of some passengers that already booked ticket and had already cleared from our immigrations. If that's protocol and technology are applicable, I mean, that situation can be applied to this current pandemic issue, where last month, when the Indonesia government reviews passengers coming from 14 countries in the Africa, actually that mechanism that US DHS applied to our high-rank official 2 or 3 years ago can also be applied for passengers from those 14 restricted originating countries to come to Indonesia. Instead of send them back to their original country when they arrive in Indonesia. I think we need some kind of experience or maybe some kind of explanation from Scott Martin. Thank you, Pak Hadi. Okay, Tony, Mr. Scott Martin may Yes. answer the questions. I'm not familiar with the particular case that you're referring to. However, DHS is an executive branch of the U.S. government under Homeland Security, and the President of the United States basically gives the authority to DHS to decide who they let in the country and who they don't. So if you've got derogatory information on someone, then CBP can not admit them into the U.S. and return them back to their country of origin. So if you've got derogatory information such as a human rights violation or whatever, then DHS wouldn't allow them to come into the country. CBP specifically has the authority at the border to determine who is admissible into the United States based upon the Homeland Security Act and U.S. law. I hope that answers your question. Thank you, Scott Martin. Tony, I hope this can explain the situation for you. And I will give also the opportunity to our cadets, the immigration cadets, Yoga Fauzan. You may start your question. Okay, thank you. For me to asking and for me to introduce myself, my name is Yoga Fauzan, and I'm as the immigration cadet, second grade immigration cadet, and I want to ask to all of you from the U.S. Borders Protection and Australian and Singapore. We know that to make effective border control, we must have a formulation standard approach to the development review to face the challenges in the future, especially for digital transformation. We have our ministry going to the digital transformation. My question is, in your opinion, which should be important between the immigration as a public service sector or more emphasis on the law enforcement? If between each other is important,
how we can optimize that. Thank you. Okay. Inspector Baina, you may answer the question from Yoga, our cadet. Thank you for your question, Yoga. From the perspective of Australian Border Force, both are equally important. We can't have one without the other. We must have law enforcement, but we equally must have facilitation. And that's not just across travellers, but also across cargo. So for us, it's about managing the risk. So we focus on those that, both people and goods, that present the highest risk to our border, while facilitating legitimate trade and travel. For us, facilitation contributes to economic recovery, prosperity. It supports Australian business. It supports our tourism economy, outside of COVID. But equally, we must protect the Australian border and the Australian community from a wide range of threats. So whether it be fraudulent documents, people saying who they're not, from illicit drugs. So yeah, definitely from our perspective, you can't have one without the other. You have to manage both equally. Thank you, Dr. Faina. Mr. Tan Kang Hui, maybe you may answer the question from our cadets. Hello, Patan, you're still in mute. Hello, hi. Thank you for the question. I do agree that when it comes to law enforcement and also facilitation, we need to strike a right balance. It doesn't mean that because we are a law enforcement agency, we have to do our work in the expense of facilitation. This doesn't mean that way. I think we can have a good balance of both. I think, yes. Maybe I just give an example about some of our digitization plans. As you all know, we have this platform called the Singapore Arrival Card. It's a digital platform that we actually allow the travelers to submit their declaration to us prior even to their arrival. This is so that we can actually facilitate their arrival clearance, so that they can complete the card even before they come to Singapore. They don't need, previously this SG Arrival Card was a replacement of the paper D card. So they don't need to, only come to a checkpoint to fill out this card. They can actually do it back home in their home country, do it in advance, and then submit it. And then when it comes to Singapore clearance, it will be much more smoother for them. This is a form of facilitation for them, but it also helps us in the operations because we obtain advanced information from them. We actually, it's enabled for us to do some form of risk assessment for them. And also not only that, we actually leverage upon on this platform to help us to better handle the COVID-19 situation. As you can see, we actually enhance the SG Arrival Card with a set of health declaration questions. So if they answer maybe positive to certain of the health declaration question, maybe like they say that they have actually contracted COVID-19 in the past 14 days, for example, this will allow us to anticipate his arrival and also accord the correct border health control protocol when he arrives in Singapore. So it's a form of facilitation to them, but it also helps us in the operations. So this is something I'd like to share. I hope that answers your question. Thank you. Okay, thank you, Mr. Tan Kangwa. And Mr. Scott Martin, maybe you may adding some answer. Oh, it's not on the visual. Okay, now we move to I hope this explained the situation for you, Pak Yoga. Okay, thank you very much. Now we move to another audience, Pak Simamora from
North Sumatra. Are you still on virtual? Okay. If not there, you're not there, Fatima Mora. We move to Pak Gali, our attaché in Davao City. Please, welcome. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak Moderator. All dignitaries, greetings from the Philippines. My name is Galih Perdana. Currently, I'm assigned at Indonesian Consulate General in Davao City as Consul for Immigration Affairs. Well, this is related to the rapidly changing organizational structure of the ABF. So this question goes to Ma'am in front of us. We are very impressed on how your structural organizations adapt to the world rapidly changing environments, which is reflected to its names. Last names I could recall were DIEC, DIMIA, DIMA, DIBB, and the last one is the ABF, Australian Border Force. I think it's still related with Pak Agus' question, but slightly different. My question is, aren't you tired for all the change? No, that's, I'm joking. The real question is, how do you cope with all those things? Transforming from one to another of the organizations. How do you manage all those things? And what made you think that it is necessary? Thank you. Okay, it's a very good question. I think they will be the same with Singapore. They also changed the word many times. So, Inspector Baina, you may answer the question. So in response to your first question, yes. Sometimes it feels like each month we have a new name or we have a new structure or your section name changes. And sometimes we joke amongst ourselves that can we just have 1 year where we don't change a name or we don't have a restructure? But at the end of the day, we have to be resilient because all of the changes that we've been through, especially over the last 6 years, it's been about improving our response to border management and to how we protect Australia's borders. Over all of the years, all of the different names, we've learnt a lot, but equally the world has changed a lot as well. And in creating the Australian Border Force and in standing up the Department of Home Affairs, a big part of it was the recognition that we can't do things the same way that we used to. So the way we did things 2 years ago is completely different to the way we're doing it now because of COVID. They were completely different 5 years ago to 10 years ago. So a big part of our journey through all the name changes, through all the organisational restructures, it's been about how we position ourselves at the border to be able to protect Australia and to protect the Australian community. It's about evolving, transforming and modernising not just our organisation, but our culture, our practices and our technology so that we can combat transnational serious and organised crime. We can combat those that try to exploit vulnerabilities in our border controls. It's about combating illicit drugs and narcotics. It's about people that are trying to exploit vulnerable people in our community and traffic people from across the region. So even though it has been so many name changes and so many structural changes internally for us, it's all been a journey towards modernisation and to keep up with all of the changes that have happened, not just from a health perspective with COVID-19, but also from a criminality perspective as well. I hope that answers your question. Thank you. Mr. Scott Martin, maybe you can add some answers. What was the question again? Magali, maybe you can
ask again. Baik, Bapak. The question about all the changes that you've been made, how do you cope with all those things and transforming from one to another form of organizations? And then how do you manage all those things? Tanyanya kepada siapa? And what made you think that is necessary, all the changes? Apa nih? They don't really ask me what I think. So I just, in the government, you got to be flexible and you got to go with the flow a lot of times. Essentially, the changes are modernization and moving forward with keeping up with criminal organizations and transnational crime and being able to adapt and improvise and move forward. And so that's why DHS was created initially in 2003. It's never easy in the government when you tell someone that they're going to be in a new agency with a new job. Sometimes people got retrained, whether they wanted to or not. And so there was resistance to that. There were agents that I worked with that retired. Some of them left and found new jobs. But, you know, as an agency as a whole, you just keep moving forward and you keep doing what you do and doing what you can control. And eventually it helps you as you go forward with the agency and the agency's mission. You know, it's like I said, it's never easy, but you just do what you can. Yeah, that's costly. Okay. Good question. Okay. Thank you, Pak Scott Martin. So, Mr. Tan Kangwi, maybe you may add the question, the answers, I mean. Hello, hi. Yeah. Yes, actually, the question also is quite applicable to myself and ICA. I mean, since I joined service, I've undergone two major changes, which is the first is the merger back in 2003, where we merged the SIR and also the Custom Excise Department. So the second one is the recent one, which is back in 2015, when they actually created the Integrated Checkpoints Command at our borders, at our border checkpoints. So I think there's a couple of important things that we need to be aware of when we introduce such structural changes. First is how do we communicate this change management, basically. So I think it's important that we actually don't, sort of surprise the officers. Maybe share with them through roadshows or even forums where the senior management or certain person of certain level, a management level, can you share with them the reason of change? Why are we doing this? And how this change will benefit them and the organization? Because at the end of the day, we need the officers to buy in. If they don't buy in, they don't believe in the change, then basically the change may not be that meaningful. I think another thing is if the change require some new skill set or new capabilities of the officers, we also must recognize that we need to train these officers, need to equip them with the proper knowledge or even the proper equipment so that they can actually perform any new job roles or new functions. Much like just now in my presentation, I talked about the NCC concept. The new NCC concept is a change to the officer. It's not a structural change, but it's a change in job scope to them. So we do need to engage them, understand how they feel about this change, and see how we can address their concerns as well as to prepare them for this. Thank you. Thank you, speaker, for the answer. Pak Galih, I hope this was what you wanted to hear. We still have around 10 minutes for the Q&A sessions. And I see in the screen, there are two questions from the audience. Maybe I give the opportunity Pak Simamora from Umbang Hasuduta. Are you still there? Okay, Pak Simamora, you may start your question, please.
Izin Pak, lanjut Pak. Okay. Pak Simamar, I can give the opportunity to Ibu Tri Anggraini from the headquarters. You will start your question to which speaker, whose Baik. speaker you want to ask. Thank you. Ya, terima kasih Pak Rohadi. I would like to ask all the speakers. Actually, this is a very short questions. I would like to ask about the policy in your country facing the pandemic COVID-19, which is already 2 years from now until now. And I would like to ask, what kind of instruments your country used to ban foreigners' travels, which is probably have some countries are banned because we know that some countries has so many categories to ban because of the COVID-19 spread on their countries. So I would like to ask, what kind of regulations, what kind of instrument used in your countries? Is it regulatory or it's just instructional from the authorities? I mean the immigration authorities, like to decide what kind of countries and how to decide it? Is it from the Ministry of Health, or is decided by the immigration authority only, or is it from the Minister of Defense, or just the coordinations between all the ministries? I mean, because it is very dynamic, very fast. The changing of the COVID pandemic, the countries which is spread the COVID pandemic. Maybe that's the question. Thank you. Okay, thank you for the question. Inspector Viner, we'll start the answers. Thank you for your question. So for Australia, it was actually a whole of government approach. So under the biosecurity legislation, the Minister for Health has the ability to make a biosecurity determination in relation to pandemics. So once COVID-19 reached pandemic level as declared by the World Health Organization, the Australian Minister for Health declared it as a pandemic in Australia, and then that gave rise to the biosecurity determination. And in the biosecurity determination, we set a lot of regulations to keep Australia safe. So there were things like closing the international border, banning cruise ships from arriving into Australia. And then more recently, we've still used that same biosecurity determination to reopen the international borders. Recently, with the outbreak of the Omicron variant, it was to impose restrictions on people arriving from certain countries. And then each agency at the border, as well as health and biosecurity, then was given powers under the biosecurity determination, but equally enacted existing regulations under our legislation and implemented policy controls. So for us, we enacted the government's decision to close the international border, and we did that using essentially our customs and immigration powers at the border. So the government made the decision that the international border would be closed. So in doing so, it was the ABF's role to close the border. Similarly with the reopening, we're enforcing the regulations of the Australian government in terms of what conditions and criteria someone travelling to Australia can enter under. So things like fully vaccinated, travelling under travel lanes, for example, between Australia and New Zealand. Under the biosecurity determination, the Australian Border Force Commissioner, so at the Director General level, was given powers by the Minister for Health and the Minister for Home Affairs to administer our travel exemptions policy. So that included the Commissioner having the power to decide who could travel to Australia,
And equally, the biosecurity determination from about March last year prevented Australian citizens and permanent residents from actually leaving Australia as well. So the powers that were given to the ABF Commissioner under the biosecurity determination meant that Australian citizens wanting to leave their country, leave Australia, had to apply for a travel exemption from the Commissioner. So the overarching piece of legislation was the biosecurity determination, but then equally the health and border agencies enacted policies and procedures that allowed the intent of the government to be enacted. And equally, we also have state and territories that are responsible for certain health legislation. For example, the management of 14 days quarantine. So that's all managed under state health legislation as well. Thank you. Thank you. Mr. Tan Kahwi, maybe you want to add the question, the answer? Thank you very much. I think it's very similar also to Singapore, what was shared earlier. From this COVID-19 situation, I think the response is a really whole government effort. We are led by the policies set by the Ministry of Health. ICA is one of those agencies in this whole government effort to respond to this global pandemic. So my ICA officers at the checkpoint are empowered under the Ministry of Health legislation to enforce some of these health protocols or health measures. I think when the onset of the COVID-19 pandemic, we actually review our checkpoint processes to see how we integrate some of these health protocols into our clearance processes, because travelers from different countries or different health risks will need to be catered to different health protocols. So we need to integrate this into our clearance system, our SOPs. And also with now moving with COVID-19 has been going on for the past 1 to 2 years. We're also now moving to living with COVID or reopening to more and more countries. So recently we implemented this vaccinated travel lane, which we work with various agencies such as Ministry of Health, as well as our airport partners, and also our colleagues from the Ministry of Trade Industry, to actually open up this vaccinated travel corridor to actually more and more vaccinated travelers from different parts of the world. Yeah, that's all I have to share. Thank you. Thank you, Mr. Takanwi. This is Scott Partin. Do you want to answer the question? Yes. Largely in the U.S., the Department of Homeland Security, the Secretary is given the authority under the President of the United States to set policies and procedures regarding COVID-19 or any other crisis that happens within their scope of their authority as far as allowing folks to come into the United States. So DHS, based upon guidance with CDC, implemented these policies, and as well as each state governor as well implemented certain policies. Some states were more restrictive than others as well. Okay, thank you, Scott Partin. So I hope this explained the situation for you. Ibu Tri. So we have allowed giving the opportunity, the audience from virtual. Now there is two person in this room who want to ask to the speakers. Maybe we have given the opportunity to Pak Sarno and Bu Yunita after that. Okay.
Okay, Bu Yunita first, maybe. I hope that the question more specified to one speaker, not to whole speakers. Then we can maintain our time more Okay, thank effectively. you, Pak Rohadi. My name is Junita. I'm from North Sulawesi. My question is going to ABF, Australian Border Force. I'm very interested that you explain about whole of government approach. This is very interesting that we can see in your country about this whole of government approach. This is actually a very difficult that we can do in our how to cooperate between and among portfolio. My question is specifically for how this whole of government approach, your government support financially. How about financial strategy to support this program? Is it the money you put in different portfolio or one budget, financial budget in one government, whole of government approach? I mean, do you put the money in different portfolio for this program or in one bundle of money in one agency? Thank you. Okay. Good question. So the Australian government each year gives each of the Australian government departments a budget allocation. The money that they're given in the budget is to run their day-to-day operations, to pay officers, to run their programs that they deliver, that they're responsible for. So each agency has its own budget, and then we must operate within that budget. So, for example, the Department of Home Affairs and Australian Border Force, we get given our budget to manage our visa program, to run frontline operations, conduct investigations, run our civil maritime program. Just in the same way that the Department of Finance, Treasury, Defence Force equally receive a budget to run their programs and administer their departmental responsibilities. In terms of the financial side of how we do whole of government collaboration, not everything gets an additional budget allocation. So the Australian government will set its priorities. So for example, like with the COVID-19 pandemic, like it set its priorities about what it wanted to achieve. Equally in terms of like the illicit tobacco task force that I mentioned in my presentation, or Operation Jardina for supply chain security. It set the priorities that it wants to be able to address the threats and risks posed by supply chain security or by threats to our migration program. And some of those things we have to manage from within our annual budget allocation. So for internally, it then becomes a decision about where we place priorities and what areas we want our officers to focus on. But then certain activities and whole of government collaboration is seen as even more important by the Australian government. So for example, the way we manage illicit tobacco, it became a really, really big problem for Australia, partly because we have such a high rate of tax on tobacco. But in response to being able to address such a big issue, the Australian government then gave all of the agencies that are represented on the illicit tobacco task force additional budget funding to be able to stand up the illicit tobacco task force,
to be able to increase the number of investigations that it undertakes, apply new technology or new disruption methodologies. So it all depends on what the risk is in terms of whether we get additional funding from the government or whether we have to deliver those from our annual budget allocation. Okay, thank you, Pak Ena. I hope this was what you wanted to hear, Bu Yunita. Then Pak Sarno, please. And I have one more chance for the audience. After Pak Sarno is the last is from Pak Surya Pranata from the Human Resources Division. Okay. Okay, thank you, Pak Rohadi. Even though that the question is addressed to three speakers, but I focus on Inspector Fiona presentation. The question is who initiate the integration of the Australian Border Force? Because as I know that there are 16 agencies before, and then integration into Australian Border Force. So which agencies? Immigration, military, Navy, or custom, or who? Which agencies, and how long it process for integration itself? Thank you. So for us, it was actually a decision of the government. So the Prime Minister and the ministers that lead each of the impacted agencies. So at the time, it was the Immigration Minister and the Minister for Customs and Border Protection. So the thinking of the government at the time was about establishing or working towards establishing a Home Affairs type model. They'd learnt a lot from agencies in other countries that have similar models. So when they brought together Immigration and Border Protection and the Australian Border Force in 2015, the Australian government and the heads, like the Director General level of the respective agencies, had been to the US to have a look at the Homeland Security model. They'd been to the United Kingdom to have a look at the UK Border Force and Her Majesty's Revenue and Customs Service model. They'd been to Singapore and had a look at the ICA and Singapore Customs model. And we learnt a lot from other countries and how they had been successful and what had worked for them in creating a whole of customs immigration agency, and then we adapted it to the Australian context and what we were responsible for at the border and how we manage. So ultimately it was essentially the Australian government and the Prime Minister's decision to bring customs and immigration together and to establish the Australian Border Force within that. And then similarly with the stand-up of Home Affairs at the end of 2017, it was just a continuation of that journey to create that Home Affairs portfolio that we have now. Thank you, Marina. I hope they can answer your question, Pak Sarno. And the last question, Pak Surya Pranata, please. You're still in mute. Okay. Okay, you may start. Okay. Terima kasih Pak Rohadi. Okay, thank you very much. I'm very happy for this webinar. I get participation to give my opinion. My question I address to Mrs. Fiona from the IBA, and maybe to Mr.
Winston, from American Embassy. 22 years ago, when I got job in Kupang, the boat patrol from Australian border post, Australian Federal Police, they very diligent to control until Indonesian area, and they got problem from the hurricane, and they that hide in front of the island of Kupang. The island is Semau Island, and from the embassy contact me to have the federal police, his boat, and for the clearance. For me and our friends in immigration in Kupang, we full to assist the clearance until they can get a clear in back Australia. That 22 years ago. And now, as you know, Miss Fiona, in Indonesia now refugees, almost 13,500 refugees in many of them make demonstration, not only in Jakarta, also in Kupang, in Pekanbaru, Medan, and also in Makassar. That make a rice problem for the Indonesian government and the police and the local government. I hope, and also I hope you give your opinion. Why your country has signed a Refugee Convention 1951, but now you cannot allow again a refugee come direct to your country by boat, also by plane, to ask asylum in your country. So many people, many people know in Indonesia, they make a demonstration and they put their body alone, their body on, and make the problem. Also, if we know the problem in the country, problem now, I forget the country problem here. Taliban, Taliban is now with very power in Afghanistan. About until 70% refugees in Indonesia is from Afghanistan. They from minority clan is named Hazara. No problem from them, because Taliban is power again, come back again in the government in Afghanistan. So I think. Excuse me, your question, sir? Yes. No, this only my background. So I ask, please open the heart from the Australian government to open again. Now, not only there's a little refugees come to your country, also to America. Thank you very much. The change from in America from Donald Trump to Biden. I hope Biden to America, and also the Mr. Morrison give open many refugees come to Australia is to minimize the problem from Indonesia. Thank you very much. Okay. Wayne? So yes, the displacement of refugees and vulnerable people, not just from Afghanistan, but from many conflict zones around the world, is a challenge for all of us. Unfortunately, in the early parts of 2000s, there were many people who unfortunately lost their lives at sea trying to make the journey to Australia. And to prevent the significant loss of life, the Australian government took the decision to stand up Operation Sovereign Borders to prevent
illegal boat arrivals into Australia and to prevent the loss of life at sea. In doing so, it has resulted in a number of foreign citizens currently in Indonesia, and the Australian government, as part of under the Department of Home Affairs, manages these people and assists the Indonesian government to manage their stay in Indonesia while they are working through their case with the UNHCR. The Department of Home Affairs also manages a significant refugee and humanitarian program that picks up vulnerable refugees, including the cohort that is here in Indonesia. Unfortunately, due to COVID, this program has slowed down over the last couple of years, but it certainly remains a priority of our department and of the Australian government to continue to resettle those that can't return home to their country for various reasons. But also it's a challenge for us to continue to manage the illegal movement of people, including incorrectly documented individuals attempting to travel to Australia. Okay, thank you very much. Now we've come to the end of the session because there will be another discussion. Thank you very much for all speakers for the very fruitful discussion today. And thank you for all the audience attending in this seminar. And we hope you can enjoy the experience and receive many beneficial information. And big applause for the all distinguished speakers. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, itulah tadi pemaparan dari para panelis kita. Selanjutnya penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Bapak Roni F. yang pertama kepada Inspektur Venia Douglas. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk panelis kita hari ini. Selanjutnya, penyerahan cenderamata secara virtual, secara simbolis bagi panelis yang hadir secara virtual kepada Bapak Scott Peltin and Namuriang and Pak Kahun. Kepada Bapak disilakan. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan meriah untuk panelis kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kesediaannya. Dengan diserahkan cenderamata, maka berakhir pula pada sesi pertama seminar nasional pada hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian diberi waktu istirahat 30 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi kedua pukul 15.15. Dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk berada di ruangan pada pukul 3. Terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, diberi waktu istirahat selama 30 menit, berkumpul kembali di ruangan ini pukul 15:15. Terima kasih.
Dari handphone bisa kan buat background, Kak? Dari mana? Udah. Iya. Meeting setting. Ini.
segera dimulai. Kepada Bapak dan Ibu dimohon mengambil tempat. Selamat datang kami ucapkan Profesor Iman Santoso, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya pada sesi kedua dalam kegiatan Seminar Nasional Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-72. Agenda selanjutnya yakni pemaparan materi. Materi pertama, posisi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penguatan tugas di perbatasan dalam perspektif kolaborasi kelembagaan yang akan dibawakan oleh Profesor Iman Santoso, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keimigrasian, Universitas Krishna Dwi Payana. Materi kedua, posisi bea dan cukai untuk penguatan tugas di perbatasan dalam perspektif kolaborasi kelembagaan yang akan dibawakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Materi ketiga, posisi karantina kesehatan untuk penguatan tugas di perbatasan dalam perspektif kolaborasi kelembagaan yang akan dibawakan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Untuk pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab akan dipandu secara langsung oleh Bapak Sarno Wijaya selaku moderator. Kepada Bapak disilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, peserta Seminar Nasional Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur atas nikmat yang tidak terhingga sehingga kita pada saat ini bisa mengikuti kegiatan seminar nasional ini, dan juga bersyukur karena narasumber yang tadi disampaikan oleh pembawa acara yang sedianya 3 narasumber, namun dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit berhalangan, sehingga pada kesempatan kali ini sudah siap dan berkenan untuk menyampaikan materi nanti. 2 narasumber kita tadi sudah disampaikan, dan ada baiknya juga saya menyampaikan secara singkat CV dari pembicara atau narasumber kita. Untuk kalangan imigrasi tentu kita sudah sangat mengenal Profesor Dr. M. Iman Santoso SH, MA, MH. Beliau lahir di Jakarta
pada tanggal 22 Januari tahun 1951. Jadi di minggu depan beliau akan genap sudah berusia 71 tahun. Beliau berkarir di imigrasi itu sejak tahun 1976 hingga menduduki jabatan puncak sebagai Direktur Jenderal Imigrasi setidaknya tanggal 4 Juli 2001 sampai 3 Mei 2006. September 2006. Dan beliau ini juga kalau dilihat secara riwayat pendidikan sangat mengenyam bangku pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga mengikuti kursus reguler Lemhanas angkatan 31 tahun 1958. Beliau meraih gelar pendidikan tertinggi doktor di bidang hukum di Universitas Pajajaran Bandung tahun 2006. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Dan juga ternyata beliau masih terus mengabdikan diri, tidak berhenti, kemudian beralih sebagai PNS fungsional, sebagai dosen yang ditempatkan pada Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta, dan kemudian juga dikukuhkan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Unkris, tepatnya tanggal 7 Januari tahun 2016, pada saat itu di Hotel Bidakara kalau saya tidak salah. Karena saya juga sempat hadir, Pak Roni Sompi waktu itu sebagai Dirjen baru juga hadir. Itu sekilas riwayat beliau yang sudah cukup banyak pengalaman sebagai praktisi keimigrasian dan tentu juga sebagai akademisi bidang hukum keimigrasian, sebagai guru besar pertama tentang keimigrasian di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dipayana. Beliau nanti akan membawakan materi tadi, posisi Direktur Jenderal Imigrasi dalam pengelolaan perbatasan, sebuah perspektif kolaborasi kelembagaan. Kemudian nanti pembicara kedua, ini dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya sapa dulu Pak Tony Ridwan P. Simorangkir. Selamat sore Pak Tony. Riwayat singkat narasumber yang kedua, nama tadi Pak Tony Ridwan P. Simorangkir. Ini lahir di Rantau Parapat, Sumatera Utara, 27 Desember 1974. Sekarang jabatan beliau adalah pemeriksa Bea dan Cukai Madya. Sampai dengan saat ini masih aktif sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu yang bisa disampaikan dari biodata, dan secara riwayat pendidikan ini Magister Manajemen Industri dari Institut Teknologi Bandung, dan riwayat diklat cukup banyak baik di dalam maupun di luar negeri. Ini luar biasa, dan secara pengalaman tentu tadi juga kita sudah mengikuti juga pada saat sesi pertama. Baik, kepada Prof. Iman Santoso disilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu Bapak disediakan, mohon maaf, 30 menit. Namun nanti apabila
masih dimungkinkan untuk ada penambahan karena sedianya ada 3 narasumber tapi hari ini 2 sehingga masih ada keleluasaan waktu untuk menggunakan kesempatan yang ada. Pada Prof. Iman disilahkan. Terima kasih moderator Pak Sarno. Yang saya hormati Pak Roni Sompi, serta Jabat Imigrasi Senior, Pak Hadi, Pak Alif, ya, dan lain-lainnya saya nggak bisa sebut satu-satu. Maklum umur sudah 71, mulai lupa. Ya. Kalau guru besar itu ada excuse-nya, sudah penyakitnya lupa. Serta seluruh yang hadir, baik luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Ini biasanya saya kalau ngajar itu berdiri, ya. Tapi saya tanya moderator, nggak ada mimbar, nggak ada Mbak, jadi duduk aja. Ya. Kalau duduk itu ibarat kalau penyanyi duduk suaranya nggak keluar, mendem, ya. Tapi apa boleh buat, ya nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, saya bahasakan Anda teman-teman ya, karena memang kita satu rumpun dulunya. Bahwa judul yang diberikan kepada saya adalah editornya, yaitu posisi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penguatan tugas di perbatasan dalam perspektif kolaborasi kelembagaan. Ini sebetulnya daur ulang. Masa Pak Roni jadi Dirjen, saya pernah juga diminta untuk menyampaikan dengan judul yang hampir sama, cuma fokusnya berbeda, yaitu pada kajian strategik dan geopolitik. Sekarang dalam perspektif kolaborasi kelembagaan. Saya tadi tanya pada Pak Agus Saryono, apakah teman-teman sekalian dibagikan hard copy atau di-share saja. Kalau dibagikan hard copy, saya berharap sebetulnya apa yang akan saya sampaikan itu tidak usah terlalu panjang karena bisa dibaca di sana. Poin-poinnya saja yang saya akan sampaikan. Tapi baik karena waktu juga memungkinkan kalau saya kepanjangan nanti. Terima kasih Pak Moderator. Di dalam tulisan atau paper yang saya buat ini, saya membagi, katakanlah dari pendahuluan, kemudian bagian kedua adalah konsep dasar, ya. Kemudian luas wilayah, intinya ya, luas wilayah cakupan kerja imigrasi, dan kemudian kelembagaannya, yang terakhir kesimpulan dan saran. Makna dari judul yang diberikan ini kepada saya menilai sangatlah luas artinya. Terutama makna yang dimaksud dengan kolaborasi. Pemahaman mengenai kolaborasi ini berkaitan dengan makna kerjasama atau koordinasi yang dapat dikatakan sebagai ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang mana di tiap-tiap kebijakannya selalu dikaitkan dengan masalah-masalah koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Ya. Dan dengan demikian bahwa kolaborasi atau koordinasi ini akan merupakan pemahaman yang bersifat multidimensi dan multidisipliner. Untuk operator yang ini kan PowerPoint, nanti diikuti aja ya
Saya nggak akan mengatakan next. Bosan nanti. Instrumen dasar. Instrumen dasar yang dimaksud di sini adalah landasan kerja atau doktrin. Landasan hukum bekerjanya imigrasi secara universal. Bukan saja di Indonesia, tapi secara universal. Bahwa dikatakan prinsip kedaulatan di dalam piagam PBB merupakan suatu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia. Dan dalam hal ini merupakan suatu prinsip atau doktrin yang disebut jus cogens atau preemptory norms. Adalah suatu norma yang diberlakukan atau dianut secara universal yang tidak dibantah ya, keberadaannya. Di dalam setiap negara yang berdaulat, tentu kedaulatan negara itu dinyatakan dan diakui oleh negara-negara lain. Dikatakan bahwa setiap negara berdaulat memiliki exclusive right, hak eksklusif. Ya. Apa itu hak eksklusif? Yaitu kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik, membentuk pemerintahan, struktur pemerintahan dari presiden sampai terus ke camat, lurah, dan sebagainya. Serta institusi-institusi lainnya sesuai dengan hukum administrasi negara atau hukum tata negara yang mengaturnya. Kedua adalah kekuasaan untuk menerima atau mengusir atau menolak kehadiran orang asing. Ini merupakan doktrin kerja imigrasi yang harus dikatakan mutlak, absolut, ya, sebagai suatu landasan ya, yang secara universal, bukan hanya imigrasi Indonesia, tapi secara universal. Ingat kasus Bang Buyung almarhum ditolak mendarat di Kuala Lumpur. Waktu Bang Buyung ditolak mendarat di Kuala Lumpur, beliau tiba di Jakarta langsung ketemu saya. Masih di gedung sebelah di lantai 7. Dan beliau mengatakan, Man, carikan abang landasan untuk menggugat pemerintah Malaysia, kenapa abang ditolak? Masuk ke Malaysia. Abang ada apa mau ke Malaysia? Kuala Lumpur. Itu abang mau bela Anwar Ibrahim, kasihan kan? Nah, itu masalahnya, pemerintah Malaysia tidak suka. Jadi abang ditolak masuk. Tapi nggak bisa dong semena-mena. Oh bisa. Absolute sovereignty. Ya. Adalah kedaulatan mutlak ya, yang ada, yang dimiliki atau diatur di dalam sovereign, di dalam exclusive right, ya, yang menyatakan bahwa negara dapat menolak atau menerima kehadiran orang asing tanpa alasan apapun juga, termasuk waktu itu kasus Presiden Taiwan yang mau masuk ke Bali, Chen Shui-bian. Saya tengah malam diperintah oleh Pak Yusril untuk menangani masalah ini, dan saya katakan buat aja disposisi Pak, supaya ditangkal kedatangannya. Ah, apa dasarnya? Kata Pak Yusril. Saya katakan absolute sovereignty, kedaulatan mutlak. Beliau membuat disposisi. Malam itu juga jam 2 pagi kita keluarkan surat pencekalan dan kita beritahukan kepada perwakilan TETO di Bali bahwa kami mencekal kedatangan Presiden
Taiwan tentunya ada alasannya, yaitu keberatan dari pemerintah Cina. Nah, nanti di belakang itu cerita ada lagi kenapa kita nurut sama Cina. Karena berkaitan dengan hak veto mengenai HAM, kejahatan berat kemanusiaan di Dewan Keamanan PBB. Seperti itu. Kemudian fungsi ketiga adalah membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dan yang keempat adalah yurisdiksi penuh terhadap pidana yang dilakukan dalam wilayah nasional negara. Nah, jadi dapat kita garis bawahi di sini bahwa hak untuk menerima atau menolak atau mengusir orang asing dari wilayah negara merupakan tugas dan fungsi yang secara universal dibebankan kepada jajaran imigrasi. Dengan demikian, hak ini dapat dikatakan sebagai doktrin dasar bekerjanya tusi keimigrasian. Kemudian, di dalam masyarakat internasional juga mengakui adanya suatu bahwa setiap negara mempunyai hak, tadi hak eksklusif yang disebut dengan reserve domain domestic jurisdiction of state. Karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Jadi tidak ada satu hukum internasional pun yang dapat membatasi kedaulatan negara. Di mana kita tahu bahwa kedaulatan atau teori kedaulatan dengan turunannya yaitu teori yurisdiksi. Antara kedaulatan dan yurisdiksi tidak dapat dipisahkan. Karena yurisdiksi akan mengatur hak-hak negara dalam wilayah negara tersebut. Sedangkan yurisdiksi sendiri, teori yurisdiksi itu dibagi dalam 4. Yurisdiksi teritorial, yurisdiksi individu, yurisdiksi perlindungan, yang yurisdiksi universal. Kata kedaulatan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, supranus, dan bahasa Inggrisnya sovereign, dan jadi sovereignty. Ya. Dan kedaulatan itu merupakan ciri hakiki suatu negara. Dan bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, hal ini dimaksud bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya. Namun kekuasaan tertinggi itu juga ada batas-batasnya, yaitu batas dari negara tersebut. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut. Dan kedua adalah kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan suatu negara telah dimulai. Jadi kekuasaan yurisdiksi itu akan sampai batas negara dan dia berakhir apabila setelah itu ada kekuasaan negara lain. Nah, kemudian bagaimana titik taut antara yurisdiksi dengan keimigrasian? Secara keimigrasian internasional terletak pada sifat yurisdiksi yang dikenal dengan istilah yurisdiksi yang bersifat sementara atau transient jurisdiction. Ini berkaitan dengan yurisdiksi yang melekat pada warga negara, baik warga negara asing maupun warga negaranya, selama berada di luar wilayahnya. Ada WNI berada di Singapura, pemerintah Indonesia masih punya yurisdiksi terhadap WNI tersebut. Ada warga negara Singapura masuk ke wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia punya yurisdiksi terhadap warga negara asing tadi. Jadi yurisdiksi ini yang disebut dengan transient jurisdiction yang berkaitan dengan peran dan fungsi keimigrasian. Ada 2 asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara.
yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional. Yang pertama adalah yurisdiksi teritorial yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya. Tadi kita sudah membahas 4 yurisdiksi, teritorial, individu, perlindungan, dan universal. Yang berkaitan dengan masalah keimigrasian, terutama di sini di samping yurisdiksi teritorial juga yurisdiksi individu, baik aktif maupun pasif. Asas yurisdiksi teritorial ini yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang berada di wilayahnya. Kemudian asas yurisdiksi teritorial yang diperluas, yang keduanya, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya juga berlaku untuk orang, perbuatan, benda yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya. Jadi kalau Pak Rohadi ini pergi ke Singapura, ya, maka yurisdiksi teritorial negara juga berlaku terhadap orangnya, Pak Rohadi, perbuatannya di Singapura, dan benda yang melekat pada dirinya atau yang ada pada Pak Rohadi. Kalau fungsi imigrasi tentu orang dan perbuatan. Kalau bea cukai itu ditambah benda, ya, yang mengiringinya. Ini kedaulatan dan yurisdiksi saya tekankan sebagai landasan ideal, landasan hukum yang sangat penting bagi landasan bekerjanya tugas pokok atau tugas dan fungsi keimigrasian secara universal. Kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana kewenangan tadi yang dimiliki oleh negara berdaulat dengan exclusive right-nya, yang kemudian di dalam exclusive right poin kedua menolak dan menerima orang asing itu adalah tugas fungsi keimigrasian, sejauh mana cakupan wilayahnya. Tentu kan harus ada cakupan wilayahnya. Di mana cakupan wilayah itu meliputi yurisdiksi negara. Di masa Belanda berdasarkan dengan Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonantie atau TZMKO, ya, itu dikatakan bahwa batas negara hanya 3 mil. Laut teritorial Hindia Belanda adalah wilayah laut yang terletak pada sisi laut sampai selebar 3 mil dari garis pasang surut pulau-pulau Hindia Belanda atau bagian pulau-pulau tersebut. Nah, tentu saja kalau kita lihat peta Indonesia, geografiknya Indonesia, 3 mil itu kalau katakan Tanjung Priuk itu sampai Kepulauan Seribu di utaranya, sedangkan di antara pulau-pulau tadi ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Maka itu menjadi laut lepas, laut bebas. Sehingga kapal-kapal asing dapat berlalu tanpa perizinan dari pemerintah Indonesia. Nah, kemudian muncullah apa yang disebut dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau termasuk daratan negara Indonesia dengan tidak memandang lebar atau luasnya adalah bagian dari wilayah Indonesia. Penentuan batas laut teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia sejauh 12 mil. Ya. Nah, ini kemudian dideklarasikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966, ya, yang awalnya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, dicabut digantikan dengan Undang-Undang 6 1966 tentang perairan Indonesia, bagian laut lepas high seas yang tadinya berdasarkan TZMKU, ya, ordonansi dari Belanda. Ya. Kemudian berlaku dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 60 menjadi wilayah Indonesia. Ini yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, disampaikan kepada PBB, kemudian direspons, maka mulailah dilakukan konferensi-konferensi hukum laut yang membahas gagasan tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa konvensi hukum laut yang dilakukan dan dibahas bertahun-tahun, ya, di luar negeri sampai ke Caracas waktu itu. Saya tahun 76 masuk di PTK, Pendidikan Teknis Keimigrasian Angkatan Pertama. Ada direktur kami yang namanya Pak TG Napitupulu, angkatan kedua kursus. TG Napitupulu SH. Beliau direktur pengasuhan orang asing. Beliau kawan satu angkatan dari Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja. Selalu beliau dibawa oleh Pak Mokhtar ke konferensi-konferensi hukum laut. Maka beberapa kali saya berdiskusi secara pribadi dengan beliau. Waktu itu saya masih siswa pendidikan teknis keimigrasian. Pak TG Napitupulu ini memberikan warna, mewarnai nanti terbitnya UNCLOS baik pasal 33, pasal 60 yang menyatakan adanya kewenangan-kewenangan di luar wilayah berdaulat, state sovereignty, yang diberikan kepada bea cukai, imigrasi, fiskal, dan sanitary. Nah, di dalam pembahasannya yang bertahun-tahun, saya sangat merasakan betul karena saya sempat berdiskusi dengan almarhum Bapak TG Napitupulu mengenai pemikiran-pemikiran dan jiwa dari deklarasi Juanda yang dikembangkan untuk dijadikan sebagai suatu konvensi PBB, adanya jiwa keimigrasian yang masuk di dalamnya. Ya. Jadi kalau Anda pada saat itu satu angkatan dengan saya dan berkesempatan berdiskusi dengan Pak TG Napitupulu, maka kita akan merasakan betul bahwa pemikiran itu banyak juga datang dari sisi keimigrasian. Nah, tentunya juga ada bea cukai dan fungsi-fungsi lainnya. Ya. Dikatakan di dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi PBB tentang hukum laut yang kemudian disahkan, ya, sebagai suatu konvensi dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 85, bahwa the sovereignty of coastal state extends beyond the lands, territory, and internal waters, and in case archipelago state, its archipelago waters to an adjacent belt of sea described as the territorial sea. Jadi pasal 2 ini mempertegas
kedaulatan mencakup ruang udara di atas laut teritorial dan juga dasar laut dan tanahnya di bawah laut. Nah, dari UNCLOS ini, Konvensi mengenai Hukum Laut, yang kita singkat dengan UNCLOS, maka dapat dikatakan ada dua wilayah. Pertama adalah state sovereignty, ya, kedaulatan negara, wilayah kedaulatan negara. Ya. Dan sovereignty right, yaitu hak berdaulat yang berada pada zona-zona tambahan, ZEE, landas kontinen, di mana dikatakan dalam pasal 33 dan pasal 60-nya bahwa di sana ada 4 fungsi: bea cukai, imigrasi, fiskal, sanitary. Pengertian sanitary nanti bisa menjadi luas. Sehingga dengan demikian, tugas dan fungsi atau tusi keimigrasian itu ada 2 wilayah atau 2 zona. Pertama adalah zona yang berkaitan dengan state sovereignty atau hak atau kedaulatan negara pada batas 12 mil dari pulau terluar tadi, pasang surut terluar. Siapa yang ada di sana? Siapa yang berkewajiban berada pada perbatasan dalam state sovereignty? Ada seluruh insan di Republik Indonesia, di NKRI. Kalau dalam institusinya tentunya, kalau pertahanan itu adalah TNI, kalau keamanan dan ketertiban adalah Polri, ada Depdagri, ada Kemenhan, ya, ada Hukham, dan seluruh masyarakat mempunyai tugas, ya, untuk mengamankan perbatasan. Ini yang kita sebut dengan inner border. Kalau dikatakan dalam TOR ada 202 TPI dan PLB, itu berada pada inner border. Perbatasan dalam. TPI nggak ada yang ada di Natuna di ZEE. Nggak ada TPI di sana. Yang ada dah Suskin. Ya. Saat ini. Jadi saya membagi pada 2 zona wilayah. Inner border, yaitu state sovereignty, itu sudah diatur oleh berbagai ketentuan dari sisi administrasi negara maupun tata negara. Nah, yang belum diatur dengan baik, ya, adalah outer border atau zona tambahan. Coba kita lihat Undang-Undang Imigrasi 6 2011. Mari kita bandingkan dengan undang-undangnya bea cukai. Ini ada Pak siapa tadi, Tony. Ya, Pak Tony, ya. Pak Tony itu sangat beruntung kalau menurut saya. Karena Undang-Undang 17 mengenai pabean, ya, itu lebih tegas. Ya, lebih tegas ketimbang Undang-Undang 6 2011. Karena dikatakan dalam pasal 1 ayat 2 kata pabean ini, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Kenapa? Di dalam pasal 33 dan 60 UNCLOS dikatakan bahwa 4 institusi tadi, bea cukai, imigrasi, fiskal, dan sanitary, berhak untuk melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut. Di samping mengelola, ya,
Tentu pemerintah Indonesia sebagai archipelago state, ya, negara kepulauan, diberikan kewenangan oleh UNCLOS untuk mengelola. Tadi yang saya katakan, pasal 2, ya, dari mulai atas atau di udara, makanya Bea Cukai mengatakan di udara, di darat, perairan, ruang udara diantaranya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang diatur dalam undang-undang ini. Tentu landasannya adalah UNCLOS. Berbeda dengan Undang-Undang 6 2011 di dalam pasal 1 dikatakan, wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Undang-undang mengenai zona tambahan sudah ada belum? Belum ada. Yang ada baru undang-undang mengenai ZEE. Ya, seperti itu. Nah, seharusnya ini saya ngiri sama Bea Cukai. Bea Cukai lebih cerdik, ya, sehingga cakupan zona wilayah kerjanya itu lebih luas. Sehingga dengan demikian anggaran yang disediakan pemerintah juga lebih besar. Ya. Tapi konsekuensinya daripada ini adalah bahwa petugas-petugas imigrasi tidak saja hanya bekerja di inner border, tetapi juga harus berada pada outer border di wilayah-wilayah zona tambahan tadi, ya, ZEE misalnya. Mengapa ZEE itu perlu atau penting? Karena potensi dari ZEE dari sisi perekonomian, dari sisi strategi keamanan dan sebagainya sangat potensial untuk dijadikan suatu wilayah konflik. Ya, karena kandungan potensinya. Kita lihat aja di Natuna, Cina Selatan, di utaranya Natuna, Spratly dan sebagainya. Nah, rebutan sudah ada Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia. Ya. Ini suatu fakta. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu landasannya apa, luas wilayah kerjanya imigrasi itu di mana saja. Maka kita melihat sekarang bagaimana kolaborasi, ya, dari negara-negara institusi-institusi yang ada di Indonesia. Tadi saya katakan sudah dibagi dua. Yang inner, yaitu di wilayah state sovereignty, dan yang outer, yaitu di sovereignty right, hak berdaulat dalam bahasa Indonesianya. Kalau yang state sovereignty itulah wilayah kedaulatan, ya, negara NKRI. Tadi kalau yang wilayah negara kedaulatan NKRI nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah yang berada pada state pada sovereignty rights. Nah, tentu di sini kita harus pandai menyiasati. Jadi karena saya masih merasa orang imigrasi, mengatakan kita harus pandai menyiasati. Di dalam paper saya memberikan beberapa contoh dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi negara Amerika, Australia, Singapura, bagaimana memanage perbatasannya. Ya. Nah, dalam pemahaman saya ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana sih sebaiknya. Kalau contoh, kalau sekarang Australia sudah sebagai ABF, Australian Border Force. Force itu adalah kekuatan. Mengapa begitu ekstrim Australia mengatakan force? Ya.
tentu karena mempunyai pandangan ke depan bahwa wilayah negara itu rawan menjadi suatu daerah yang bisa menimbulkan suatu pidana, menimbulkan suatu penyelundupan, menimbulkan suatu perselisihan dan sebagainya. Sehingga perbatasan itu dikatakan sebagai, manajemen perbatasannya dikatakan sebagai force. Ya. Sewaktu saya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, saya berkunjung ke Australia dan berbincang mengenai struktur dari institusi keimigrasian yang mereka miliki, antara lain di samping di Miau pada waktu itu, mereka juga bekerja sama dengan Australian Naval, Angkatan Laut Australia, dengan mengerahkan kapal-kapal laut Australia ya untuk melakukan surveillance atau melakukan suatu pengawasan perbatasan, tetapi di setiap kapal itu ada fungsi imigrasi, ada fungsi bea cukai, ada fungsi lainnya yang berkaitan dengan pemangku kepentingan di dalam pengawasan perbatasan. Pada first intercept, apabila diketahui misalnya ada kapal yang mencurigakan, ya, pada first intercept, maka fungsi imigrasilah yang pertama ada di depan. Jabat imigrasinya tentu akan bertanya kepada manusia yang ada di depannya. Tidak mungkin benda yang ada di depannya. Pasti yang ada adalah manusianya dulu. Setidaknya dilakukan investigasi. Perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan? Apakah dia membawa benda? Kalau dia bawa narkotik, serahkan polisi. Kalau dia membawa benda-benda terlarang, serahkan bea cukai. Tapi koordinasi inilah yang dilakukan oleh Australian Coast Watch, waktu itu dinamakan Australian Coast Watch, yang mungkin bisa diimplementasikan, diaplikasikan kepada Indonesia saat ini, di mana kita punya Bakamla, kita punya Angkatan Laut, ya, di mana pejabat imigrasi disertakan di dalam operasi-operasi pengawasan perbatasan pada outer border dengan fungsi yang ada pada dimiliki pada institusi tersebut sesuai dengan legalnya yang diatur di dalam UNCLOS. Pertanyaannya, apakah boleh Angkatan Laut langsung di luar wilayah negara, state sovereignty, untuk melakukan hal itu? Tidak hanya 4 saja. Bea cukai, imigrasi, fiskal, sanitari. Yang lainnya tidak boleh. Tidak legal. Itu pendapat saya. Dan ini diperkuat bahwa dikatakan di dalam UNCLOS pasal 33 dan 60 bahwa hanya 4 fungsi tadi yang boleh melakukan penegakan hukum di sovereignty rights. Nah, sebagai kesimpulan, ya, Anda bisa baca kesimpulannya yang dari tadi, mulai kedaulatan, teori jurisdiksi, terus UNCLOS, ya, sampai kepada wilayah zona-zona outer dan border, itu sudah harus dihafal dan masuk terutama kepada pejabat-pejabat muda. Itu saya lihat di belakang ada pejabat muda. Kesimpulan itu bisa dibaca dengan baik. Saran tadi ada, kalau nggak salah ada 3 ya yang saya sarankan.
Pertama, merujuk pada prinsip jurisdiksi teritorial yang mencakup kewenangan atas orang, barang, dan perbuatan, maka pada konsepsi ini dapat dibentuk satu badan yang menangani pengawasan lalu lintas orang, barang, dan perbuatannya. Kenapa saya mengatakan perbuatannya? Karena orang yang berlalu lintas di dalam pasal 1 Undang-Undang 6 2011 yang berkaitan dengan hal ihwal lalu lintas, maka setiap orang itu pasti ada perbuatannya yang melekat pada dirinya aspek-aspek kehidupan manusia, apakah itu ekonominya, ideologinya, sosial politiknya, dan sebagainya. Itu perbuatan. Kedua, atau membentuk badan koordinasi yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi pemangku kepentingan dalam pengawasan perbatasan seperti konsepnya Cotswold Australia tadi. Ya, kita sudah kalah dengan Australia, nggak usah ikut-ikutan Australian Border Force karena mereka dananya besar, anggarannya besar, dan itu sebagai suatu misi atau politik hukum pemerintahnya sehingga mereka menyediakan anggaran untuk itu, bahkan membentuk organisasinya sesuai dengan mission yang diemban. Ketiga, atau memberikan kewenangan yang lebih luas kepada unsur-unsur keimigrasian, Bea Cukai dan Badan Pengelola Perbatasan RI, guna mengefektifkan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan perbatasan dengan tetap mempertahankan masing-masing fungsinya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Iman Santoso atas pemaparan materi berkaitan dengan posisi, saya lebih menggunakan imigrasi saja. Posisi migrasi dalam pengelolaan perbatasan dengan perspektif kolaborasi kelembagaan. Jadi Prof. Iman mengawali dengan, saya menggunakan kata beliau, doktrin atau landasan dasar yang berlaku secara universal, yaitu ada dua hal. Yang pertama kedaulatan, yang kedua adalah yurisdiksi. Nah, makna perbatasan, kita mendapat pencerahan bahwa bukan saja inner border yang dilandasi oleh state sovereignty, tapi juga outer border. Nah, ini yang imigrasi sepertinya belum merambah di wilayah ini, yang dilandasi oleh sovereignty right. Ini hal yang bisa saya rangkum, dan nanti pada saatnya kita akan beri kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi atas materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan berikutnya adalah pada pemaparan materi oleh panelis yang kedua, yaitu Bapak Tony Ridwan P. Simorangkir. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore Pak, selamat Pak Moderator. Baik, kepada Bapak disilahkan untuk menyampaikan materi yang tadi sama sebenarnya, hanya pada aspek kepabeanan atau bea cukai. Jadi posisi Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam pengelolaan perbatasan, perspektifnya kolaborasi kelembagaan. Disilakan Pak Tony. Terima kasih Pak Moderator. Yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Prof. Iman Santoso yang sangat inspiring tadi, paparan presentasi yang disampaikan mengenai batas yurisdiksi daerah tugas kita Pak ya, sebagai imigrasi dan bea cukai sebagai border. Di outer border Pak, intermezzo saja, kalau kita di laut ada
sarana prasarana kapal patroli begitu Pak. Kita punya armada yang beroperasi di laut. Mungkin idealnya imigrasi juga dengan batas yurisdiksi tadi yang disampaikan oleh Prof. Iman, seharusnya juga bersama-sama dengan kami ada untuk melakukan melaksanakan kewenangan penegakan hukum di di laut, Pak ya, yang merupakan sebagian tupoksi kita bersama. Mohon izin sebentar, Pak, ada sedikit kendala teknis di sini. Ya. Halo Pak Tony, apakah masih bersama? Dan apakah memerlukan bantuan yang bisa diberikan oleh panitia? Para peserta seminar nasional penguatan perbatasan yang saya muliakan, ini memang teknologi pada dasarnya adalah memberikan kemudahan kepada kita, bisa menembus dimensi ruang dan waktu serta tempat
Namun manakala terjadi kendala, ada contingency plan seharusnya memang sudah diantisipasi, dan ini sepertinya Pak Tony Ridwan P. Simorangkir karena sendiri mengoperasikannya, jadi kemungkinan masih memerlukan waktu beberapa saat untuk kembali bergabung bersama kita dan belum terkonfirmasi. Apakah mungkin panitia bisa menghubungi beliau untuk mengkonfirmasi kendala yang dihadapi sehingga bisa memastikan kelanjutan dari panel yang kedua ini. Ya, terima kasih panitia sedang berupaya mengkonfirmasi ke panelis. Ya, halo Pak Tony, apakah sudah bisa bergabung kembali? Ya, baik, sudah terlihat di layar monitor Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, ada sedikit kendala teknis jaringan tadi di Sangat dimaklumi Pak Tony, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Iman yang kami hormati dan Bapak-Bapak Ibu pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi yang kami banggakan, serta semua jajaran dari Sabang sampai Merauke. Terimalah salam dari pimpinan kami, Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang hari ini kebetulan sedang melakukan kunjungan dinas daerah ke kantor wilayah Jawa Timur 2 bersama jajaran direktur, dan saya ditugaskan untuk membawakan materi pada Hari Bakti Imigrasi yang ke-72 sore hari ini. Topiknya adalah mengenai penguatan tugas di perbatasan dalam perspektif kolaborasi. Tadi disampaikan oleh Prof. Iman adalah isunya kolaborasi ya Prof. Bahwa meskipun kami saat ini undang-undangnya tadi cukup kuat mengatakan bahwa daerah pabean adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Iman, tapi isu kolaborasi saat ini memang menjadi topik yang sangat hangat dan sesuatu yang memang harus kita kerjakan bersama-sama, Prof. Iman. Saat ini kami dengan Bakamla, Pak Iman. Bakamla adalah Badan Keamanan Laut atau Coast Guard-nya Indonesia, yang juga mempunyai undang-undang untuk keamanan laut, di mana kami juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman dari Bakamla untuk kewenangan penegakan hukum di tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen, Pak. Jadi memang kolaborasi adalah sesuatu yang keniscayaan yang harus kita lakukan bersama-sama. Apalagi kalau itu tadi di outer border, sekarang terutama di inner border, Pak ya, di pelabuhan-pelabuhan resmi di darat ataupun di pelabuhan-pelabuhan udara. Ini tentunya kolaborasi adalah menjadi sesuatu yang lebih mungkin untuk kita laksanakan, karena yang di outer border pun, di laut pun kita dapat bekerja sama, apalagi yang di inner border seperti itu. Nah, kami ingin menyampaikan beberapa outline paparan pada hari ini. Pertama adalah
evolusi peran kepabianan yang sepanjang masa terus ada tantangan-tantangan baru yang diembankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak semata-mata nanti kita melihat tugasnya mungkin adalah mengkolek revenue ataupun penerimaan negara. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin kami Bea Cukai bersama-sama dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Perpajakan berhasil memenuhi target penerimaan yang diembankan kepada kami. Kemudian nanti di sesi kedua, di slide kedua adalah best practice border management di Eropa. Ini sekedar brainstorming bagaimana mungkin belum tentu cocok barangkali model-model yang ada di negara-negara maju kalau mau diterapkan di Indonesia. Tadi dari IBF juga sudah menyampaikan bagaimana model border control management yang dilaksanakan di Australia. Tentu kalau di Indonesia kita punya keunikan-keunikan tersendiri yang memang tidak sepenuhnya kita harus mencontoh dari mereka. Dan yang ketiga, sebenarnya kita patut berbangga hati bahwa Bea Cukai dan Imigrasi sejauh ini telah bersinergi bersama-sama. Nanti kita akan lihat beberapa contoh, bahkan itu sudah diinisiasi sejak zaman Prof. Iman. Ingat saya menjadi Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2006 sampai tahun 2014 kita mengembangkan pada waktu itu Bapak Direktur Jenderalnya adalah Pak Bambang Irawan. Saya ingat karena saya ikut dalam tim bersama Pak Rohadi. Bagaimana kita mengembangkan namanya Passenger Analyzing Unit. Bagaimana kita mendapatkan data manifest penumpang dari airlines, disubmit ke kita, ke Bea Cukai dan Imigrasi, sebelum pesawat berangkat dari terminal bandara keberangkatan di negara asal. Itu adalah contoh sinergi kolaborasi kita, Bea Cukai dan Imigrasi, yang ini juga sudah mendapat acknowledgement dari dunia internasional. Kalau kami di Bea Cukai ada namanya World Custom Organization, itu sudah di-acknowledge bahwa Bea Cukai Indonesia bersama dengan Imigrasi punya model border control management yang baik, seperti itu. Terakhir diskusi. Nah, ada 4 fungsi peran kepabianan. Yang pertama, tentu sudah sangat dimaklumi oleh masyarakat mengenai revenue collector. Kita tahun 2021 kemarin sekitar 300 triliun ya penerimaan dari biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Selain revenue collector itu, kita juga mengemban peran sebagai trade facilitator. Bagaimana supaya arus barang di pelabuhan, kontainer itu tidak terlalu lama mengendap di pelabuhan. Isunya adalah isu dwelling time. Dan itu sangat menjadi perhatian dari pucuk pimpinan kami, bagaimana dwelling time itu tidak boleh lebih dari diperkirakan 3 hari ada di dalam pelabuhan. Kemudian ada peran industrial assistance. Ini mungkin lebih dikenal dengan istilah seperti ya tax holiday, tax allowance. Bagaimana kita memberikan keringanan ataupun pembebasan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor bagi perusahaan-perusahaan yang memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, misalnya dia berorientasi ekspor seperti itu, maka bisa diberikan fasilitas kawasan berikat, di mana barang-barang yang diimpor dimasukkan ke tujuan kawasan berikat ini dapat diberikan keringanan atau bahkan pembebasan daripada
kewajiban-kewajibannya membayar bea masuk dan pajak dalam kerangka impor. Dan yang terakhir tentu dalam konteks dengan kolaborasi imigrasi, peran kami di Bea Cukai adalah sebagai community protector. Bagaimana kita mengamankan perbatasan dari ancaman-ancaman, bahaya-bahaya, misalnya terkait dengan kejahatan lintas negara dan sebagainya. Nah, ini secara update bagaimana tadi evolusi daripada peran-peran kepabeanan, bagaimana pertama kita menciptakan perdagangan internasional yang efisien. Pertama, tantangannya adalah volume perdagangan yang semakin tinggi dan kompleksitas yang semakin meningkat. Bapak Ibu mungkin kita pernah mendengar dan sering mendengar mengenai perjanjian dagang ataupun Free Trade Agreement, FTA. Sudah banyak sekali, ada sekitar belasan perjanjian perdagangan bebas yang kita tanda tangani dengan negara mitra, di mana sebagian besar tarif bea masuk itu menjadi nol atau tidak dipungut bea masuknya, dan ini tentu memberikan sebuah tantangan tersendiri, sementara target-target penerimaan kita cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, sementara besaran-besaran tarif bea masuk dengan adanya perjanjian-perjanjian perdagangan bebas ini malah dinolkan seperti itu. Dan ini adalah tantangan-tantangan yang kami di Bea Cukai hadapi. Kemudian untuk security border juga tadi disampaikan bagaimana sembari mengumpulkan penerimaan, kami juga di Bea Cukai menghadapi isu-isu kejahatan lintas negara, narkotika misalnya. Saking pentingnya isu penangkalan narkotika ini, maka tahun ini baru saja dibentuk satu direktorat baru setingkat unit eselon 2 di kantor pusat Bea dan Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika, karena memang tantangannya semakin besar sehingga perlu unit khusus yang menangani dengan narkotika. Demikian juga dengan kejahatan-kejahatan lintas negara lainnya. Kira-kira ini evolusi peran kepabeanan ke depan, ditambah lagi dengan adanya tren bagaimana penghindaran bea masuk ataupun pembayaran kewajiban-kewajiban penerimaan negara lainnya, tentu itu membutuhkan suatu perhatian dan atensi tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, terkait dengan topik pengawasan di perbatasan, tadi disampaikan ada TNOC, tantangannya adalah Transnational Organized Crime. Ini juga selain narkotika, juga adalah kejahatan-kejahatan seperti penyeludupan, tumbuhan, dan satwa liar, ataupun pemasukan barang-barang, bahan-bahan peledak yang dapat dipergunakan oleh kegiatan jaringan teroris misalnya seperti itu. Dan tantangan kejahatan lintas negara ini terus berevolusi, memerlukan adaptasi dari organisasi kami dalam meresponnya. Sehingga ke depan mengenai kejahatan lintas negara atau transnational organized crime ini tidak melulu mengenai narkotika, tetapi juga telah berkembang menjadi misalnya pengawasan terhadap bahan-bahan yang mengandung radioaktif, nuklir, dan sebagainya. Tony, maaf. Halo, Ya, Pak. Tony, maaf, apakah slide-nya bisa dioperasikan, Pak, supaya peserta lebih bisa memahami materi yang Bapak sampaikan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah terlihat, Pak, ini, Pak? Ya, terlihat, Pak. Terlihat. Baik.
Ini tantangan kami di perbatasan, Pak, terkait dengan pengawasan barang dan orang tentunya ya, adalah pengawasan terhadap transnational organized crime, terutama impor ataupun barang-barang yang dapat berfungsi ganda seperti bahan-bahan kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir yang dapat dipergunakan untuk melakukan serangan teror. Selain narkotika, atau kita sebut di Bea Cukai NPP, Pak, narkotika, psikotropika, dan prekursor, atensi ataupun fokus perhatian pengawasan di perbatasan adalah terkait dengan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan terorisme. Ini juga kami bersama-sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga Polri, Secu Densus 88 mulai aktif untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang seperti ini, Pak. Nah, tentu barang-barang ini ada yang dibawa melalui kontainer reguler, ada juga yang mungkin potensial dapat dibawa oleh orang. Nah, di sini diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi kita sesama petugas CIQ dalam merespon tantangan-tantangan dimaksud. Bagaimana kita merespon kalau kita melihat kolaborasi di negara maju misalnya, Pak ya? Kalau kita membagi sebuah siklus perjalanan penumpang misalnya, itu dimulai dari pre-departure, ketika yang bersangkutan memesan tiket misalnya, kemudian ketika dia masuk ke dalam airport di departure, kemudian pre-arrival ketika dia akan tiba, dan ketika dia arrival pada saat dia tiba. Nah, pada titik-titik pre-departure dan departure ini, kita sebenarnya dapat melakukan kolaborasi. Ya. Pertama, kita bisa menerapkan manajemen resiko, Pak. Kita sudah punya yang tadi disebut dengan data penumpang airline yang kita terima sebelum pesawat tiba di Indonesia. Dan itu adalah hasil kolaborasi kita bersama, Bea Cukai dan Imigrasi, sepanjang tahun 2007. Saya ingat itu diinisiasi zaman-zaman di akhir masa jabatan Prof. Iman sebagai Direktur Jenderal, dan difinalisasi di tahun 2014, eranya, saya ingat pada waktu itu Bapak Direktur Jenderalnya adalah Pak Bambang Irawan. Itu selesainya di situ, di 2014 kita merampungkan itu. Dan kita sudah memperoleh data-data penumpang itu sebelum mereka tiba di Indonesia. Sehingga sebenarnya kita bisa melakukan pengawasan pre-arrival sebelum penumpang-penumpang yang berisiko itu tiba di Indonesia. Kita bisa melakukan analisis dan targeting misalnya terhadap pelaku-pelaku kejahatan lintas negara. Tadi jenisnya sangat banyak sekali, dijelaskan di sesi awal, jenis-jenis kejahatan lintas negara. Ataupun penanganan lebih lanjut terkait penyidikan tindak pidana di bidang keimigrasian dan kepabeanan. Nah, kami saat ini contohnya sedang bekerja sama dengan GACC, General Administration China Custom, dan juga dengan Direktorat Tipiter dari Barreskrim dalam menangani penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan misalnya. Kita menggunakan data-data dimaksud. Data-data itu adalah misalnya yang paling utama tentu nomor paspor ya. Nomor paspor dari seseorang yang memang sedang menjadi target operasi. Data-data itu bisa digunakan tentu untuk registrasi di hotel atau menyewa tempat tinggal di Indonesia,
pembukaan rekening bank di instansi atau jasa keuangan, atau bahkan lebih lanjut bisa digunakan juga untuk izin bekerja, atau menikah dengan warga negara Indonesia, dan aktivitas-aktivitas legal lainnya. Jadi di sini kami melihat bahwa sangat terbuka ruang yang besar untuk kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Apalagi kita sudah membangun sebuah sistem yang namanya Passenger Risk Management atau PRM, hasil pengembangan dari Passenger Analyzing Unit di tahun 2014 kemarin. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi kira-kira bentuk sinergi yang sudah kita lakukan di tahun 2008. Ya sebenarnya tidak tepat persis tahun 2008. Saya ingat itu di tahun 2006 ini dilaksanakan. Kita mengembangkan PAU, Passenger Analysis Unit, yang merupakan unit analisis yang dibangun dan diinisiasikan oleh DJBC dan imigrasi secara bersama-sama. Jadi kita mengambil data APIS atau Data Advanced Passenger Information System. Data APIS inilah adalah data yang dimiliki oleh maskapai penerbangan sesuai dengan standar daripada WCO. Data APIS ini adalah 14 elemen data yang ada di paspor, ditambah dengan data-data carrier ataupun data-data penerbangan lainnya. Kemudian di tahun 2014, kerjasama ini diformalkan dengan PKS nomor Cap 137/BC tahun 2014, dan imigrasi titik 01022731, yang hasilnya adalah kita mampu menghasilkan sistem pengawasan yang semakin baik dan dapat diandalkan. Lebih lanjut, terus kita melakukan continuous improvement ataupun perbaikan dari PAU di tahun 2008 menjadi PNR di tahun 2014, dan di tahun 2019 itu terkoneksikan dengan data SIM-KIM yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi. Ini di sini peran Pak Rohadi sangat penting bagi suksesnya kerjasama ini, sehingga kami di DJBC dapat memberikan data API ataupun data PNR yang terdiri dari 19 elemen data secara sistem to sistem, dan sebaliknya kami pun dapat mendapatkan data paspor pada SIM-KIM by request, jadi dia tidak gelondongan seperti itu ya. Nah, data-data itu dapat dipergunakan untuk apa? Yang pertama, tentu untuk kerjasama di bidang kegiatan intelligence misalnya. Atau kita dapat saja melakukan operasi atau patroli bersama. Atau yang lebih soft, joint analysis. Nah ini sudah kita lakukan ini, Prof. Imam, Pak Moderator, bersama-sama dengan teman-teman imigrasi dan teman-teman Densus serta dari BNPT, kita melakukan dalam Satgas DTTOT namanya, Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, kita melakukan joint analysis bersama dari beberapa nama-nama yang diserahkan oleh kepolisian. Kita bisa mengembangkan beberapa related person yang tidak tertera di dalam dokumen resmi, tetapi setelah kita kembangkan juga merupakan orang-orang yang perlu untuk diawasi berdasarkan dengan informasi-informasi yang dimiliki oleh teman-teman kepolisian, dalam hal ini Densus 88 dan BNPT. Itulah contoh-contoh kerjasama yang dapat kita lakukan, sinergi antara Bea Cukai dan Imigrasi. Tentu lebih lanjut ini kalau mau ditingkatkan kepada
tahap penyidikan yang namanya multi-doors investigation sangat terbuka setelah kita dapat mengumpulkan data-data dan bukti-bukti yang lengkap mengenai dugaan-dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabianan, imigrasian, ataupun mungkin tindak pidana lainnya yang diatur oleh perundang-undangan kita. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, bentuk-bentuk sinergi yang sudah ada, sudah ready, datanya sudah mengalir begitu, dan tinggal kita dapat pergunakan untuk kepentingan apa bisa didefinisikan dengan lebih jelas. Demikian kira-kira yang kami boleh sampaikan pada sesi sore hari ini. Terima kasih. Kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dalam awal-awal tadi penyampaian, ada sedikit kendala teknis, mohon maaf. Terima kasih. Pak Slamet, moderator, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Tony Ridwan P. Simorangkir atas paparan yang sudah disampaikan yang sangat relevan dan menarik untuk tema yang diusung pada kesempatan hari ini. Ya, saya coba ingin merangkum sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Tony sebelum nanti masuk ke sesi Q&A. Ya, tadi disampaikan bahwa meskipun Undang-Undang 17/2006 tentang kepabianan sangat, kalau bahasa Pak Tony tadi sangat kuatnya mengatakannya, tapi ada hal lain bahwa isu kolaborasi itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. Nah, ini harus dilakukan secara bersama-sama. Dan bukti konkret yang sudah dilakukan antara imigrasi dengan bea cukai itu adalah sebuah sistem yang dibangun yang dikenal dengan Passenger Analysis Unit atau PAU yang juga berkembang menjadi PNR, Passenger Name Record, dan juga koneksi SIM-KIM antara sistem yang ada di bea cukai dengan yang ada di imigrasi, yang kemudian memberikan manfaat atas data dan informasi yang digunakan untuk melakukan sebuah kerja joint analysis, termasuk juga pembentukan satgas tadi terkait dengan aspek terorisme misalnya. Itu Ibu dan Bapak sekalian peserta seminar, dan kini tiba saatnya untuk melakukan pembahasan pendalaman materi, dan seperti yang tadi berlaku di sesi pertama, bahwa untuk yang di dalam jaringan atau daring, silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyampaikan secara fasilitas raise hand ataupun juga chat room. Dan untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada peserta yang langsung hadir di ruang Adiwinata kali ini. 3 penanya diberi kesempatan. Silakan nanti menyampaikan pertanyaannya lebih langsung kepada siapa ditujukan dan dari satuan kerja mana. Disilahkan. Ya, 1 Pak Roni F. Sompi, 1. Ada lagi 2 Ibu Junita yang sangat Sitorus. Ketiga, tidak ada. Baik, disilakan Pak Roni F. Sompi. Terima kasih Saudara Moderator, Bapak Sarno Wijaya, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Iman Santoso, SH, MH, MA, beliau sebagai Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2001 sampai 2006,
Dan sampai sekarang ini masih juga selain dosen dan guru besar di Unkris juga di Poltekim. Demikian juga Bapak Tony Ridwan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Salam hormat juga untuk Bapak Dirjen Bea Cukai. Ya. Kami sangat tertarik dengan dua presentasi ini. Yang pertama berkaitan dengan penyampaian presentasi dari Profesor Iman terakhir yang memberikan suatu kesimpulan dengan 3 saran. 3 saran ini sangat menarik karena kita benchmarking tadi siang dari 3 narasumber di negara lain, Amerika, ASI, ya, kemudian Australia melalui ABF, dan Singapura ICA. 3 negara ini sejak kasus yang melandanya, terutama Amerika dengan serangan teroris ke WTC tahun 2001, akhirnya mereka menyadari bahwa setiap instansi memiliki informasi, jaringan, dan sistem yang sangat hebat, tapi sendiri-sendiri. Sehingga serangan teroris itu tidak terdeteksi, padahal intelijennya sangat kuat. Australia dan Singapura menyusul. Mungkin Australia dengan kejadian bom Bali 1, bom Bali 2. Akhirnya sekarang Australia juga membangun GCLEC di Semarang, ya, untuk memperkuat kita Indonesia ini, sekaligus juga jadi bumper bagi negaranya untuk menghadapi transnational organized crime. Ya, saya setuju dengan bagaimana kita menghadapi transnational organized crime. Kebetulan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 juga di dalam alinea 4, alinea 5 juga menyatakan tentang transnational organized crime itu jadi dasar, sehingga ada beberapa perubahan dan penguatan di dalam pasal-pasal undang-undangnya, terutama untuk penanganan kasus tindak pidana penyelundupan manusia di pasal 120, itu juga menjadi bagian. Sekarang kita melihat saran dari Prof. Iman, ada 3. Saya tertarik dengan saran yang ketiga, yaitu penguatan instansi yang sudah ada di perbatasan, terutama migrasi, bea cukai, karantina, dan ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Di laut kita mengenal Bakamla sebagai juga bagian yang akan diarahkan untuk menjadi Coast Guard, membantu penguatan TNI Angkatan Laut. Nah, apabila kita kaitkan dengan pengalaman 3 negara yang sudah memberikan masukan kepada kita pada siang tadi, dikaitkan dengan saran dari Prof. Iman, saya mohon pandangan dari Prof. Iman, juga Pak Tony Ridwan, bagaimana kita ke depan sebaiknya untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, ya, pengawasan terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus TOC di perbatasan, di mana kita walaupun rumahnya satu, baik di bandara internasional, pelabuhan internasional, PLBN, tapi tetap kita
masih sendiri-sendiri. Integrasi sistemnya juga dalam bentuk integrated border control management system itu juga tidak mudah, walaupun kolaborasinya, sinergi kita selalu kita perkuat. Nah, ini saya mohon pandangannya terkait dengan saran yang terakhir, memang menjadi sebuah jalan keluar terbaik untuk sementara seperti ini. Artinya kalau kita mendorong secara air mancur, ya bottom up, memang sulit. Kecuali top down, air terjun, mungkin baru bisa kebijakan berkaitan dengan penguatan di perbatasan ini terlaksana. Sebagaimana negara tetangga kita sudah seperti itu, maju dan kekuatannya di perbatasan. Demikian kami mohon pandangannya dari kedua narasumber. Sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni F. Sompi. Pertanyaannya tadi sudah saya pikir sangat jelas berkaitan dengan saran ketiga Prof. Iman untuk ke depan bagaimana sebetulnya menurut pandangan kedua narasumber, kalau boleh mungkin lebih diperkuat lagi secara cost and benefit analysis barangkali, ini mungkin lebih clear lagi. Baik, Ibu Junita Sitos, mohon izin Prof, langsung saja nanti kami tampung saja supaya bisa disatukan, dirangkum. Silakan, Ibu Junita Sitorus. Terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan, saya Junita Sitorus, saya menjabat Kepala Divisi Migrasi di Provinsi Sulawesi Utara. Yang terhormat Profesor Iman Santoso dan Bapak Tony dari Bea Cukai. Saya ingin menguatkan dan berada di belakang apa yang disampaikan Pak Roni Sompi tadi. Jika apa yang disampaikan dua narasumber tadi tentang penguatan perbatasan, jika saya melihat dengan apa yang terjadi di Sulawesi Utara, memang cukup mengenaskan, Pak. Perlu digarisbawahi, cukup mengenaskan tentang tidak adanya koordinasi pengawasan perbatasan, terutama di Sulawesi Utara. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber dari Australia tadi, dari Singapura, Amerika, bahwa kita tidak pernah memiliki whole of government approach di perbatasan. Nah, masing-masing institusi yang terlibat di perbatasan laut di Sulawesi Utara itu bekerja sendiri-sendiri dengan anggaran sendiri-sendiri dan anggaran yang sangat kecil untuk wilayah Sulawesi Utara yang terbuka ke utara. Nah, pengawasan itu pun kita, karena kebijakan ditentukan oleh pusat. Jadi kita pun bekerja sendiri-sendiri dengan kemampuan yang sangat kecil untuk melakukan pengawasan perbatasan laut itu. Nah, kami menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Profesor Iman tadi di UNCLOS pasal 33, memang bahwa ternyata untuk wilayah laut teritorial, imigrasi juga harus bekerja di sana. Nah, sementara anggaran untuk ke sana dan kemampuan imigrasi melakukan pengawasan laut di wilayah teritorial tidak ada. Jadi kalau bisa, mohon izin Bapak, memang untuk melihat beberapa stakeholder di wilayah perbatasan laut itu harus top down. Jadi harus pemerintah pusat melakukan upaya top down untuk mengelola perbatasan laut di sana.
Kemudian kami juga menggarisbawahi bahwa BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu memang sepertinya mereka didesain untuk bekerja di wilayah perbatasan darat, bukan untuk perbatasan laut. Kami juga telah melakukan beberapa koordinasi dengan BNPP yang ada di Sulawesi Utara. Mereka nggak punya jangkauan untuk bekerja di wilayah perbatasan laut. Jadi hanya di perbatasan darat, seperti itu. Nah, kemudian hal yang kedua kami mau sampaikan, kita juga di imigrasi tidak pernah melihat out of the box tentang tusi keimigrasian di wilayah perbatasan laut. Contoh paling konkret adalah kantor imigrasi Tahuna. Kantor imigrasi Tahuna dengan wilayah perbatasan laut yang sangat luas, dia hanya kantor imigrasi kelas 2 dengan anggaran yang kecil. Kenapa? Karena imigrasi selama ini diukur dengan tolok ukur yang klasik, yaitu berapa orang asing yang dilayani di sana, berapa paspor yang dilayani di sana. Tentu kantor imigrasi Tahuna sangat kecil. Tetapi dari segi nilai strategis dari kantor imigrasi Tahuna di wilayah perbatasan laut yang terbuka ke wilayah utara, seharusnya whole of government approach atau fungsi penguatan pun perlu dilakukan oleh imigrasi di Tahuna seperti itu. Jadi mohon dukungannya bagaimana untuk imigrasi bisa makin kuat di wilayah perbatasan laut di Tahuna. Nah, kami juga bekerja sama dengan Bakamla di sana, tapi anggaran mereka sangat kecil untuk melakukan patroli laut. PSDKP juga, anggaran mereka kecil untuk melakukan pengawasan patroli laut, dan juga KPLP. Seperti itu. Jadi kami melihat bahwa wilayah perbatasan laut di Sulawesi Utara itu salah satu contoh bahwa wilayah perbatasan negara itu belum diberikan penguatan oleh pemerintah pusat. Mungkin saran dari Pak Profesor Iman, saran yang ketiga yaitu melakukan sinergitas atau bagaimana melakukan penguatan dengan sinergitas dengan instansi terkait di perbatasan laut. Seperti itu mungkin jalan keluar paling baik. Terima kasih, demikian Bapak. Baik, terima kasih Ibu Junita. Singkatnya adalah bahwa ternyata kolaborasi secara konseptual itu sudah terus digelorakan, tetapi secara kontekstual ini masih jauh dari harapan. Nah, ini sebuah contoh kasus misalnya di Sulawesi Utara, tadi masih belum nyata betul bahwa ada kolaborasi. Mungkin mohon lebih detail dan lebih nyata dan lebih bisa implementatif seperti apa Prof. Iman dan juga nanti Pak Tony Ridwan. Pada Prof. Iman disilakan. Terima kasih Pak Roni dan Yunita. Ibu Yunita sudah jadi Kadif Eselon 2 harus panggil Ibu dong ya. Begini. Imigrasi selalu mengemukakan adanya trifungsi imigrasi. Ya. Pada kesempatan apapun, pada tulisan-tulisan apapun, bahwa imigrasi punya tugas dan fungsi itu pelayanan, ya, security dan penegakan hukum, dan yang ketiga fasilitator pembangunan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, sampai 72 tahun ini usia imigrasi, saya berani aja ngomong ya, karena udah pensiun. Apakah ketiga fungsi itu benar-benar sudah diimplementasikan? Rasanya baru fungsi pelayanannya saja yang selalu dikemukakan, dioptimalkan dengan tentu saja pembiayaan yang
cukup besar. Coba fungsi-fungsi lainnya. Fungsi kedua itu berurusan dengan pengawasan, baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan. Sampai hari ini di Undang-Undang 6 intelijen keimigrasian itu cuma satu pasal. Penjelasannya, penguraiannya tidak jelas. Ya. Yang namanya sistik, satu pasal juga Pak Rohadi ya. Kenapa kehabisan materi untuk menjelaskan dalam undang-undang, untuk menetapkan dalam undang-undang? Seluas apa tugas dan fungsi dari intelijen keimigrasian maupun sistik? Padahal dalam beberapa kesempatan, terutama waktu pengukuhan saya sebagai guru besar, saya katakan, saat ini paradigma keimigrasian itu sudah banyak berubah. Ya. People mobility yang terus meningkat, pergerakan manusia yang meningkat di dunia ini menyebabkan imigrasi more complicated. Adalah satu keniscayaan saat ini dan saat mendatang. Indonesia dengan geografisnya yang terdiri dari 17.500 pulau akan mengalami kesulitan yang luar biasa menghadapi masalah-masalah keimigrasian ke depan ini. Kalau politik hukum keimigrasian Indonesia tidak segera dibenahi, top down, betul, harus top down, tidak bisa bottom up. Bagaimana pemerintah melihat masalah keimigrasian ke depan ini suatu keniscayaan yang akan semakin complicated di dalam menanganinya, semakin sulit. Jadi hanya jangan satu fungsi saja, tapi fungsi-fungsi lainnya harus diperhatikan. Saran saya tadi pengembangan dari sistem organisasi atau struktur organisasi. Tentu saja bermula dari penerapan fungsi yang lebih optimal, lebih didudukkan kepada mission yang akan diembankan atau yang sedang diembankan oleh migrasi. Tidak lepas dari politik hukum negara. Jadi sebagai insan imigrasi, ya, sejak tahun 76 saya berada di imigrasi, dan saya sebagai pemerhati yang sebelumnya adalah sebagai praktisi keimigrasian, saya sangat melihat, saya baca artikel-artikel keimigrasian karena secara rutin mereka mengirim kepada saya tulisan-tulisan mengenai masalah keimigrasian, kasus-kasus keimigrasian, ya, kepada saya secara internasional. Maka sangat prihatin kita kalau imigrasi adem ayem saja. Utamanya adalah meningkatkan, mengoptimalkan, mengefisienkan, mengefektifkan fungsi keimigrasi. Kalau ini sudah berjalan, peningkatan ini, maka nanti akan dibarengi dengan pembiayaan, pembentukan organisasi yang tepat, ya, kemudian penyediaan sumber daya manusia, sarprasnya, ya. Ini sangat penting. Bagaimana kita mengawasi baik inner border maupun outer border, bahkan negara-negara lain sudah beyond the border. Ya. Bagaimana melakukan defense
yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Apakah imigrasi ada di sana perannya? Pasti. Lihat exclusive right tadi, berhak menerima atau menolak. Bagaimana imigrasi mengatur itu semua? Ini yang harus betul-betul disadari, terutama oleh pemerintah. Sebagai insan imigrasi, saya appeal pada pemerintah bahwa jangan mengabaikan ya peran yang sangat strategis dari fungsi keimigrasian. Di negara-negara lain, Australia, Amerika, dan sebagainya, peran imigrasi menjadi isu nasional, misalnya di dalam kampanye pemilihan presiden, selalu isu keimigrasian dijadikan isu nasional. Berarti isu keimigrasian itu merupakan suatu bagian dari state policy. Nah, ini yang harus dipahami betul, jangan dianggap sebagai imigrasi itu seperti kantor pelayanan saja yang menerbitkan paspor, memberikan perizinan tinggal, sedangkan fungsi lainnya diabaikan atau tidak dikembangkan secara optimal. Saya menjawab dua-dua sekaligus, ya, Pak Roni Sombi dan Bu Yunita, bahwa kembali lagi utamanya adalah bahwa bagaimana pemerintah mengembangkan mission, ya, tugas kepada imigrasi, fungsi imigrasi itu tergantung pada politik hukum negara. Mau dikemanakan imigrasi? Yang jelas semakin hari semakin complicated dan semakin hari semakin sulit kita mengatasi masalah-masalah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain termasuk ke Indonesia. Berapa banyak pengungsi sekarang yang ada di Indonesia? Pada saat saya meninggalkan jabatan di imigrasi masih sekitar ratusan. Tapi sekarang mungkin sudah belasan ribu. Ini gambaran faktual bahwa manusia selalu akan bergerak untuk mencari kehidupannya yang lebih baik. Ini prinsip yang tidak bisa ditolak. Untuk itu kita harus hati-hati menjaga wilayah negara kita. Itu yang saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Prof. Iman. Dan kepada Pak Tony Ridwan PSI Murangkir, dimohon juga pandangan, tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Roni F. Sompi tadi, dan juga Ibu Junita Sitorus. Pada Pak Tony Ridwan, disilakan. Terima kasih, Pak Moderator. Yang bisa kami coba propose sebagai sebuah contoh kolaborasi kami di Bea Cukai dalam penguatan perbatasan, tentunya yang ditanyakan oleh Bapak Roni Sompi tadi, adalah kami akan tampilkan slide yang ini, Pak. Apakah slide ini dapat dilihat di tayangan di layar, Pak? Ya, cukup jelas Pak Tony, dan mohon juga nanti materi presentasi yang Pak Tony sampaikan ini agar bisa kami juga memperolehnya disampaikan ke panitia, Pak Tony, ya. Baik, Pak. Baik, jadi terima kasih. Memang agar kolaborasi itu menjadi nyata dan menjadi mudah untuk lebih mudah begitu dilaksanakan, kita tentu sepakat bahwa perlu adanya pertukaran informasi yang disepakati bersama-sama antara semua pemangku kepentingan. Nah, ini adalah bagan deskripsi
sebuah konsepsi yang sedang dibangun oleh Bea Cukai dengan pengembangan sistem CISA. CISA itu adalah Custom, Export, Import, System Application, begitu Pak ya, CISA ya. Jadi itu adalah nama penamaan saja sistem aplikasi di internal Bea dan Cukai yang memang dikembangkan untuk mampu berkolaborasi, memanfaatkan teknologi API, Open API. Apa itu Open API? Application Programming Interface yang memungkinkan bahwa data-data yang dimiliki oleh Bea Cukai dan kementerian lembaga lain itu bisa dapat saling dipertukarkan tanpa kita melakukan sebuah integrasi ataupun penyatuan data. Jadi contohnya kami dengan saudara tua kami di Kementerian Keuangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita telah melakukan pertukaran data untuk kepentingan misalnya ada importir yang melakukan sebuah kegiatan impor. Kita akan melakukan pengecekan namanya KSWP. Apa itu KSWP? Atau adalah konfirmasi status wajib pajak, KSWP. Jadi kalau importir yang bersangkutan atau orang bersangkutan belum menyerahkan SPT tahunannya, dia belum memenuhi kewajiban pribadi maupun kewajiban perusahaan menyerahkan SPT tahunan, maka dia tidak akan bisa dilayani di Bea dan Cukai. Kira-kira seperti itu konsepsi yang dibangun. Dan teknologi kemajuan informasi teknologi Open API ini memungkinkan kita melakukan sharing data. Apakah orang tersebut atau perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajibannya kewajiban perpajakannya di tempat saudara tua kami di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau ada masalah di sana, dan layanan di tempat kami juga pasti akan terganggu. Jadi dengan adanya arus informasi yang bisa dipertukarkan lebih lancar, tadinya kan mungkin disampaikan informasi ini, ilustrasi Bapak Roni Sompi, informasi itu ada di pajak, kita tidak tahu di sini seperti apa, ada mungkin di tempat yang lain gitu ya. Tapi kalau alur informasi ini bisa kita bangun, apalagi kita adalah sama-sama satu barisan di pemerintahan, di sini bagannya juga disampaikan ada dengan Direktorat Jenderal Pajak, dengan Bank Indonesia. Dengan Bank Indonesia apa misalnya? Dengan Bank Indonesia itu ada kewajiban eksportir sumber daya alam yang melakukan kegiatan ekspor, maka devisa ekspornya wajib dikirimkan balik ke institusi jasa keuangan di Indonesia, dan itu diawasi oleh Bank Indonesia. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dipenuhi, lagi-lagi itu akan Bank Indonesia memberikan feedback kepada Bea Cukai, sehingga kegiatan layanan ekspor-impor dari entitas tersebut dapat saja sedikit terganggu. Dengan imigrasi tentunya lebih banyak lagi yang dapat kita kolaborasikan terkait dengan mungkin data-data pelanggaran perseorangan, barangkali bisa jadi perseorangan yang ternyata ditindak di imigrasi atau punya masalah keimigrasian, ternyata mereka adalah pelaku-pelaku kegiatan ekspor dan impor. Selama ini kan mungkin kita tidak tahu ya Bapak. Nah kalau kita mau melangkah ke sana misalnya, jangan sampai ada entitas-entitas pribadi yang memiliki masalah keimigrasian ternyata di kepabianan mendapatkan layanan yang premium misalnya. Nah hal tersebut kan seharusnya tidak terjadi kalau ada aliran informasi yang lebih fluent, lebih lancar. Nah ini konsepsi-konsepsi ini yang harusnya kita bangun ke depan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan kewenangan masing-masing, kita sinergikan, kita kolaborasikan supaya
semua goals ataupun objektif-objektif pengawasan itu dapat kita sinergikan. Nah, kami kira ini yang paling tidak terlalu banyak memakan biaya, karena paling biayanya hanyalah biaya komunikasi data, traffic seperti itu. Sepanjang memang kita terus mengembangkan trust, mengembangkan satu platform trust yang sama untuk suatu sinergitas pelaksanaan tugas. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Bahkan dengan negara lain pun, kami sudah melakukannya dengan negara-negara ASEAN di sini dalam rangka untuk mempertukarkan namanya Certificate of Origin atau surat pernyataan keasalan barang, bahwa barang tersebut memang betul diproduksi misalnya di Thailand atau di Malaysia, sehingga ketika dia diimpor ke Indonesia, maka dia entitled atau mendapatkan hak untuk tidak dipungut biaya masuknya, atau 0% kira-kira seperti itu. Lah, kalau dengan negara-negara luar pun, di luar negara kita mampu melakukan kerjasama seperti itu, alangkah lebih laginya sesama di internal kita di Indonesia untuk melakukan kerjasama-kerjasama. Nah, tentu itu perlu dibangun dengan pembahasan-pembahasan yang kami kira dengan imigrasi sudah ada milestone dengan PAU, PNR Gov dan PRM itu. Kalau mau dikembangkan kepada pelaksanaan tugas yang lebih luas tadi disampaikan oleh Bapak Prof. Imam, tentu saja itu akan terbuka kesempatan supaya isu kolaborasi ini betul-betul dapat kita wujud nyatakan. Demikian mungkin saran dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony Ridwan P. Simorangkir atas tanggapan yang diberikan sebagai sebuah upaya dengan pendekatan kemanfaatan melalui pertukaran data maupun informasi. Ya, tadi dari peserta secara daring terlihat sudah ada yang mengangkat tangan, raise hand. Nanti setelah ini bergantian, mohon maaf, supaya tidak marah yang di peserta daring. Tadi dari Kanim Sabang, tadi cukup jauh tadi. Tadi ada 3, tapi yang 2 sepertinya sudah mungkin meninggalkan arena ini. Silakan dari Kanim Sabang untuk mengajukan atau menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Sarno Wijaya. Mohon izin perkenalkan, nama kami Ridwan Mihasyah. Kasih lagi talkim kan Mas Bro di Sabang. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Profesor. Mohon maaf, boleh diulang namanya supaya jelas karena masih terputus-putus tadi. Lampau dekat mic-nya tadi. Mohon izin, nama kami Ridwan Mihasyah. Kasih lagi talkim kami Sabang. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Iman Santoso, Bapak narasumber dari Bea Cukai, Bapak Tony Ridwan, izin Bapak pimpinan tinggi dan pimpinan yang hadir saat ini. Sangat menarik Pak tema ini Pak, karena kebetulan kami dalam bertugas selalu di wilayah laut Pak. Ada beberapa kata kunci mungkin yang terkait dalam pengalaman kami Pak dalam pelaksanaan tugas. Pada saat itu Pak, kami pernah mengalami Pak dalam tugas itu ada orang asing Pak datang ingin join dengan kapal itu, kapal pinisi berbendera Indonesia. Orang asing tersebut sudah masuk di Indonesia, hanya join saja.
memegang visa 211 Pak. Visa kunjungan, wisata. Pada saat mereka join ini, orang asing ini, mereka membawa, nah ini terkait juga dengan bea cukai, membawa peralatan dengan spek yang bukan untuk wisata Pak. Banyak. Seperti kamera-kamera yang besar, Pak. Dan tas-tas itu banyak Pak. Besar. Pada saat itu kami sempat konsultasi Pak juga dengan bea cukai ini bagaimana ini barang. Itu rupanya kalau di Kinerborder tadi istilah Bapak Prof. Bea cukai sudah tidak melakukan pemeriksaan lagi Pak. Sedangkan pada saat mereka join itu, mereka akan berada di kapal pinisi itu lama dalam waktu mungkin hampir sebulan. Dengan kegiatan di kapal yang tentu tidak bisa kita jangkau, Pak. Apalagi saat itu di pulau luar, di timur, Pak. Dalam artian kami mempunyai suatu memang sudah tampak sudah dugaan Pak bahwa kegiatan orang ini bukan sekedar wisata, tapi sudah suatu bentuk semacam penelitian. Waktu itu dengan Telkom sana Pak, tapi itu Pak, kami tidak menemukan instrumen SOP itu berjumlah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Karena kalau kapal itu datang di wilayah atau kebetulan imigrasi A, kapal itu akan keluar ke imigrasi B. Padahal sudah kita indikan dengan antara visa yang dipunya dengan barang yang dibawa bukanlah sekedar wisata. Itu salah satu mungkin Pak yang bisa berbagi pengalaman Pak pada itu Pak. Karena mungkin data-data itu atau penelitian itu harusnya mempunyai visa tersendiri. Nah itu yang pernah kami itu ini baru Kinerborder ini Pak. Belum yang kita di yang kata tadi outer border atau di misalnya zona-zona tambahan seperti itu. Di Kinerborder kemampuan jangankan kita Pak. Di sisi luar itu memang tidak mampu Pak menjangkau. Ini hanya untuk kapal yang begitu saja. Kita tidak mampu kapal itu beroperasi atau di mana. Sedangkan yang nyata sudah dapat pun kami tidak dapat melakukan apa-apa. Padahal kalau lihat dari spek dan kegiatan orang itu visa yang dipunya tentu jauh berbeda. Itu satu Pak. Itu yang satu Pak. Terus satu lagi Pak, ini kebetulan juga saya bisa Sabang Pak. Kalau di sini berbeda lagi Pak, tadi sudah disinggung Pak. Kalau yang di sini adalah pengungsi Pak. Halo, yang kedua kurang bisa ditangkap dengan jelas. Itu Pak, yang pertanyaan satu saja Pak sudah. Itu saja Pak, kira-kira Pak untuk menambah ini Pak, antara harus ada suatu pegangan dari kita Pak. Tidak case yang pernah kami alami itu bagaimana kita menghandle seperti itu Pak, kira-kira. Mohon maaf Pak apabila ada yang tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tadi yang kedua dari Pak Charles Sihite, ini analis keimigrasian dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pak Charles, disilakan. Singkat Pak, pertanyaannya langsung. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Sarno, yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Profesor M. Iman Santoso, dan juga dari Bea Cukai, Bapak Tony. Yang ingin saya tanyakan adalah mengingat paparan yang Bapak sampaikan, Pak Profesor Iman Santoso, khususnya mengenai kedaulatan negara, ingin saya tanyakan. Terkait dengan penanganan permasalahan penempatan pengungsi di Indonesia, seberapa besar pengaruh keberadaan dan kewenangan imigrasi sebagai focal point perbatasan negara dalam rangka mengatasi permasalahan masuknya pengungsi di Indonesia, dikaitkan dengan tentunya implementasi asas yurisdiksi teritorial sebagai negara yang berdaulat.
kelanjutannya adalah pertanyaan ini, bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan dengan kementerian lembaga lain? Prioritas pembenahan apa yang sebaiknya dipilih terlebih dahulu? Apakah prioritas pembenahan pada aspek substansi hukum atau pemilihan yang pertama aspek struktur hukum? Demikian, terima kasih kepada panitia. Baik, terima kasih Pak Charles. Mohon izin Prof dan Pak Tony, masih ada pertanyaan lagi supaya kita tampung sekaligus nanti dirangkum menjadi pertanyaan yang bisa diberikan tanggapan. Pada Pak Yani Firdaus, disilakan. Terima kasih Pak Moderator, yang saya hormati Prof. Iman, yang saya hormati Pak Tony. Ada beberapa hal yang perlu kami sharingkan Pak. Dalam materi Prof mengatakan ada yang sangat menggelitik bagi saya mengenai zona tambahan. Zona tambahan kita lihat di Unclos maupun di Protokol 1982 mengenai hukum laut, pasal 33, 60, dan pasal 24, itu jelas mengatakan apa itu zona tambahan. Dan juga di Konvensi Hukum Laut tahun 1982, sebenarnya sudah ada undang-undang kita, itu Undang-Undang 17 tahun 1985, itu yang mengatur dengan mengenai hukum laut kita. Tetapi kalau kita tadi menarik di Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian dan Undang-Undang Bea Cukai mengenai zona tambahan, yang ingin kami tanyakan sampai di mana letas batas maksimalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kewenangan yurisdiksinya terhadap zona tambahan tersebut. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 6 dengan Undang-Undang Bea Cukai, itu Bea Cukai cukup sangat holistik ya, sangat sudah semua dia diakomodir. Yang ketiga, bagaimana kewajiban-kewajiban kita terhadap zona-zona tambahan itu. Itu Prof. Yang kedua, pertanyaan saya ke Pak Tony. Di zaman erupsi ini di milenial 4.0, bagaimana kolaborasi atau paradigma Bea Cukai terhadap tantangan-tantangan di perbatasan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada mozaik-mozaik baru atau politik hukum yang terbaru yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai atau paradigmanya? Mohon sedikit gambaran dari kami untuk dapat Pak Tony memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Yani Firdaus. Tadi beliau belum lengkap memperkenalkan Kepala Divisi Imigrasi di wilayah Indonesia agak timur sana lah. Ya, tadi dari Pak Ridwan Kanim Sabang, ini ada ya boleh dibilang kasus pinisi tadi, kapal pinisi. Seperti apa upaya penanganan yang dilakukan serta oleh sikap yang harusnya dilakukan oleh imigrasi. Kemudian tadi Pak Charles Sihite ini ada pilihan prioritas yang mana sebenarnya, aspek yang mana yang diprioritaskan berkaitan dengan kolaborasi ini. Dan tadi ini pertanyaan Pak Yani cukup banyak nih, soal zona tambahan umumnya, soal kewenangannya, soal di mana titik yang menentukan zona tambahannya itu. Kemudian tadi berkaitan dengan politik kebea cukaian atau kepabeanan dan juga tantangan yang terjadi, bagaimana bea cukai ini kemudian menyikapinya, tantangan di perbatasan. Disilakan Prof. Iman terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Yang pertama Pak Ridwan dari Sabang, karena ini masalah teknis barangkali ya, saya tidak akan menanggapi ya. Pertama karena saya tidak punya kewenangan teknis ya, karena saya bukan pejabat aktif lagi ya, jadi tidak saya respons. Mungkin nanti ada teman-teman lain atau moderator yang bisa menanggapi.
Kemudian Pak Charles Site. Pak Charles ini dulu kalau nggak salah murid saya juga di UI. Ya. Penanganan pengungsi. Ini yang sampai saat ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat sulit. Karena di satu sisi Undang-Undang 6 2011, Undang-Undang Keimigrasian, tidak pernah mengatur masalah pengungsi. Mereka yang masuk secara ilegal dikatakan perbuatan pidana keimigrasian. Sedangkan pengungsi dapat dikatakan masuk tanpa dokumen, tidak lewat TPI, ya dan sebagainya. Kalau dilihat dari sudut Undang-Undang Keimigrasian, maka dapat dikatakan ini adalah perbuatan melawan hukum keimigrasian. Tapi ada peraturan pemerintah atau Perpres atau peraturan presiden 125 yang turunan dari Undang-Undang 37 ya 2009 mengenai hubungan luar negeri. Ya. Yang boleh dikatakan Perpres 125 ini juga tidak memberikan suatu solusi penanganan dari pengungsi. Nah, siapa yang berwenang dalam hal ini? Memang ini adalah suatu dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia. Ya. Apakah akan katakanlah ditangani, dihandle sesuai dengan Undang-Undang 6 2011 atau sesuai dengan Perpresnya. Karena di dalam Perpres dikatakan bahwa ya intinya non-revolvement. Yang perlu ditanyakan adalah sekarang kewenangan dari UNHCR, sejauh mana kewenangan itu yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia ya untuk melakukan screening misalnya, sign in atau sign out, dan bagaimana penanganan tentang residu. Ya. Ada beberapa pejabat kita yang sedang menulis disertasinya atau sudah menulis disertasi seperti Pak Albi, sudah lulus dari Borobudur, membicarakan masalah pengungsi. Anak saya kemarin baru maju sidang hasil research di Unpad, juga menangani yang membicarakan atau membahas masalah pengungsi. Kemudian ada satu lagi analis yang dari Surabaya atau dari Denpasar itu juga sedang menyelesaikan disertasi mengenai pengungsi. Ini kembali juga kepada politik hukum pemerintah. Pemerintah harus tegas. Perpres 125 tidak menyelesaikan, tidak memberi solusi. Ya. Bahkan mengakumulasi jumlah pengungsi di Indonesia yang tidak ditangani atau tidak kemudian ditangani, apakah diteruskan ke negara pihak ketiga sebagai penerima atau menjadi residu di Indonesia. Kalau menjadi residu di Indonesia, lantas statusnya mau diapakan? Manusia ini selalu bergerak. Pengungsi ini dapat cewek di Indonesia, menikah, punya anak, lantas status anaknya itu jadi bagaimana nanti? Ini fakta. Ini fakta. Ya. Jadi ini tugas dari kita semua, terutama pimpinan kementerian, pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menangani dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana menanganinya? Ya tergantung dari policy pemerintah itu sendiri sekarang.
bagaimana menangani pengungsi, apakah asas non-revolvement-nya itu tetap dipegang. Waktu saya masih menjabat di Dijen Imigrasi, saya pernah berbicara dengan Menteri Keimigrasian Australia. Saya katakan, Anda sebagai signing party atau signing negara penanda tangan dari konvensi Roma 51 dengan protokolnya 67, ya. Anda seharusnya kan menerima para pengungsi itu, ya, di negara Anda. Tapi kenapa Anda tolak? Ya. Banyak kasus yang ditolak, yang diusir dan dikirim ke negara lain oleh pemerintah Australia. Namun Indonesia yang bukan sebagai state parties dari konvensi mengenai refugees, kami memperlakukan mereka dengan manusiawi. Apa jawaban Menteri Imigrasi Australia pada saat itu? We have state sovereignty, absolute state sovereignty. Kami berhak untuk menolak kehadiran orang asing di Australia. Even saya, artinya imigrasi pemerintah Australia, as a state party dari konvensi refugee dengan protokolnya. Kalau dipikir-pikir ya betul juga. Ya. Misalnya kasus MV Tampa yang masuk ke Christmas Island, di mana mereka berangkat dari pesisir selatan Jawa dengan KM Kapalapa yang kapalnya mau tenggelam, diangkut oleh Tampa. Kemudian dia masuk ke immigration zone di Christmas Island. Apa yang terjadi? Special Force dari Australia diterjunkan di atas kapal Tampa, 52 orang. Dan mengarahkan kapal Tampa itu ke Nauru. Ya. Tidak masuk ke immigration zone. Jadi immigration zone itu kalau ada orang illegal masuk sampai di immigration zone, maka orang itu dapat mengajukan permohonan izin tinggal untuk masuk di Australia. Tapi serta-merta pada saat itu mengenai mengenai immigration zone itu dicabut oleh pemerintah Australia. Jadi mereka tidak eligible untuk masuk ke Australia. Tapi lihat saudara-saudara kita yang dari Merauke, yang masuk ke York Cape, di Cape York, di utaranya bagian timur Australia. Ini politik hukum. 40 orang lari dari Merauke, dijemput oleh pemerintah Australia di tengah laut, dibawa dan difasilitasi untuk izin tinggal di Melbourne. Jadi kembali kepada politik hukumnya. Kemudian Pak Yani Firdaus. Saya masih ingat saya menguji Pak Yani Firdaus S3 di Undip. Ya. Saya rasa apa yang Anda tanya, zona tambahan dan batas maksimal, semua ada di UNCLOS. Dari sisi ekonominya dapat mengelola. Ya. Dari udara, antara udara dan permukaan laut, di dalam laut, di bawah laut, tanah di bawah laut. Bisa mendirikan pulau buatan dan sebagainya. Itu semua diatur di UNCLOS. Tolong dibaca UNCLOS secara menyeluruh habis. Jadi batas maksimal kewenangannya adalah juga disebutkan dapat menegakkan hukum
dapat melakukan law enforcement terhadap ketentuan-ketentuan dari 4 fungsi tadi. Imigrasi, bea cukai, fiskal, dan sanitary. Kalau dia dianggap melanggar undang-undang keimigrasian, maka imigrasi dapat sepenuhnya menegakkan hukum keimigrasian, walaupun itu ada di sovereignty rights, hak berdaulat. Tapi UNCLOS telah memberikan, mengamanahkan ya, kewenangan sejauh itu. Nah, yang masalah sekarang adalah apakah kewajiban-kewajiban imigrasi sampai ke sana itu sudah dilakukan? Apakah sudah diatur dalam undang-undang? Ini yang saya maksud tadi di dalam usul atau saran yang ketiga. Mengoptimalkan, mengimplementasikan dengan secara lebih optimal kewenangan-kewenangan imigrasi dalam fungsi-fungsi yang memang sudah diatur. Tidak saja hanya dalam aturan-aturan undang-undang nasional, tetapi juga dalam konteks internasional. Seperti contoh lihat konvensi mengenai transnational organized crime. Di 2 protokol perdagangan orang dan penyelundupan migran, banyak sekali fungsi yang diembankan di imigrasi kepada imigrasi, dan ini stated, dinyatakan bukan tidak dinyatakan bahwa itu adalah fungsi keimigrasian, melakukan pemeriksaan, border measures, ya, kemudian dokumen, ya, keaslian dokumen dan sebagainya. Exchange of information juga di sana diatur, ya. Tetapi apakah itu sudah dilakukan? Pak Roni Sompi tadi mengatakan di dalam Undang-Undang 6 2011 sudah ada masalah transnational organized crime. Tapi ada juga yang lucu. Di pasal 13 dikatakan bahwa pejabat imigrasi berhak untuk menolak kedatangan orang-orang yang terlibat dalam perdagangan orang dan penyelundupan migran. Di poin berikutnya, butir berikutnya dikatakan bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam transnational organized crime. Padahal yang 2 pertama itu adalah bagian dari transnational organized crime. Jadi kira-kira ayam dan itik dilarang masuk. Kemudian disambung unggas dilarang masuk. Nah, ayam dan itik itu kan unggas. Coba Anda baca lagi. Nah, ini yang saya nyatakan dari masa Pak Sompi baru Pak Roni Sompi jadi dirjen, saya katakan Pak, pesan saya itu Undang-Undang 6 2011 tolong direvisi. Banyak amanah-amanah yang dibebankan atau di stated dalam perjanjian-perjanjian internasional yang belum ditampung dalam undang-undang keimigrasian. Sedangkan imigrasi tidak bekerja secara domestik, tetapi secara internasional, transnasional. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iman. Saya pikir sangat jelas tanggapan yang disampaikan atas pertanyaan yang diajukan tadi. Dan kini giliran Pak Tony, tadi dari Pak Yani ada 2 hal tadi berkaitan dengan tantangan perbatasan dan kemudian politik bea cukaian atau kepabean. Silakan Pak Tony. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sarno. Berkenaan pertanyaan dari Pak Ridwan dari Kantor Imigrasi Sabang, yang kami catat ini pertanyaannya teknis operasional, Pak. Kalau tidak salah tadi ada penumpang di kapal pinisi yang memegang visa kunjungan wisata, tetapi membawa barang-barang yang secara nyata-nyata dapat dikatakan bukan istilahnya barang bawaan penumpang.
mungkin dari segi value, jenis, dapat dipergunakan untuk tadi disampaikan kegiatan penelitian seperti itu. Nah, apa yang dapat kita lakukan itu di dalam Undang-Undang Kepabeanan, Pak, terhadap kondisi pembawaan barang seperti itu dapat kita layani dengan layanan kepabeanan yang namanya impor sementara, Pak. Jadi yang bersangkutan ketika melewati TPI di Sabang, di sana juga ada kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Sabang ya Pak Ridwan ya, sehingga yang bersangkutan dapat diarahkan kepada kami untuk menyelesaikan kewajiban formalitas impor sementara atas barang bawaan yang bersangkutan. Nah, itu nanti bisa dipergunakan selama yang bersangkutan berada di dalam daerah pabean Indonesia, dan nanti kalau dia keluar, dia dapat menyerahkan kembali penyelesaian permohonan ekspor atas kegiatan impor sementaranya itu, Pak, dan tidak dikenakan pungutan penerimaan negara baik bea masuk maupun pajak-pajak dalam rangka impornya. Nah, di sini memang kolaborasi kerjasama bea cukai dan imigrasi, kalau di perbatasan pengalaman kami cukup dekat Pak ya, di mana ada kantor TPI, di situ biasanya kami juga ada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Kadif, Pak Yani Firdaus, ini menarik di zaman erupsi milenial seperti sekarang ini, bagaimana paradigma bea cukai terhadap tantangan-tantangan di perbatasan, terutama apakah ada mosaik-mosaik hukum baru ya. Tadi di awal paparan kami sampaikan ada ya boleh dibilang mosaik politik hukum yang baru, bagaimana terkait dengan kolaborasi pengawasan di laut antar instansi pemerintah yang ada, antara lain kami di Bea dan Cukai, kemudian rekan-rekan dari kepolisian khususnya dari Polairut, juga rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan khususnya dari Ditjen Perhubungan Laut (HUPLA), dan juga rekan-rekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan HUPLA dengan KPLP-nya, dan Kelautan dan Perikanan dengan mereka punya gugus tugas khusus juga. Nah, semua ini saat ini berdasarkan arahan dari pimpinan tertinggi Republik agar dilakukan satu sinergitas yang dikomandoi oleh Bakamla. Nah, ini tentu saja adalah hal yang menarik bagaimana arahan-arahan kolaborasi itu bisa dengan tepat dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pengawasan yang mana masing-masing instansi pemerintah kami tadi sebutkan itu memiliki tugas-tugas dan kewenangan yang diatur dengan undang-undang masing-masing. Mungkin secara singkat itu yang mosaik-mosaik politik hukum yang berkembang saat ini, yang sedang hangat dibicarakan beberapa waktu ke belakang. Selain disrupsi dengan pemanfaatan teknologi informasi, kami juga tadi instansi-instansi yang disebutkan bekerja sama, kami membangun PKS untuk melakukan pertukaran data, Pak. Minimal di tataran soft-nya itu kita melakukan pertukaran data. Nanti di tataran operasional hub-nya akan mengikuti bagaimana bentuk-bentuk pola-pola koordinasi operasional lapangan yang paling tepat sinerginya. Tapi paling tidak di era disrupsi itu kita membangun PKS ditandatangani oleh para pimpinan
bagaimana kita saling mempertukarkan data yang bisa dimanfaatkan sebagai awalan untuk pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Barangkali itu bisa memberikan gambaran sedikit atas pertanyaan dari Pak Yani. Sangat menarik sekali, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Jadi melegakan juga tadi dari Sabang sudah diberikan tanggapan langsung dan juga terarah aspek kepabeanan karena kaitannya dengan barang bawaan yang sebetulnya adalah bukan barang keperluan pribadi. Dan juga Pak Yani tadi sudah diberikan tanggapan, saya kira clear. Kolaborasi ternyata bukan hanya koordinasi tapi juga bersekutu. Inginnya terus melakukan pembahasan dan pendalaman, tapi ternyata terbatas oleh waktu. Kalau boleh saya merangkum, saya tidak menyimpulkan, dari pembahasan pendalaman materi yang disampaikan oleh kedua panelis yang sangat luar biasa. Kolaborasi kelembagaan ini akan memiliki aspek akseleratif manakala dilakukan secara top down dan pendekatannya adalah pendekatan kemanfaatan yang secara konkret berupa pertukaran data dan informasi. Terima kasih sekali lagi yang luar biasa kepada Bapak Prof. M. Iman Santoso, SH.MH, dan juga kepada Pak Tony Ridwan P. Simorangkir atas seluruh materi yang telah disampaikan dengan sangat baik, dan juga syukur alhamdulillah pelaksanaan sesi kedua ini berjalan dengan baik, lancar. Meskipun tadi di awal ada sedikit gangguan teknis dan itu sangat bisa dimaklumi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam mengawal jalannya seminar nasional ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, dan atas nama panitia juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber. Terima kasih Bapak Moderator. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi seminar sesi kedua. Mari beranjak ke acara selanjutnya, yakni penyerahan cenderamata kepada para panelis. Dimohon kesediaannya Bapak Roni F. Sompi untuk mengambil tempat. Cenderamata pertama yang diberikan kepada Profesor Iman Santoso. Selanjutnya, pemberian cenderamata secara simbolis kepada panelis yang hadir secara virtual, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pak Tony, mohon maaf ini secara virtual ada goodie bag atau cenderamata yang harus disampaikan. Jadi saya mewakili sementara Pak Tony Ridwan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara pada hari pertama. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak pembelajaran yang dapat dan menjadi tabungan ilmu bagi kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan.
Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi kepada para peserta, diharapkan kedatangan esok hari masih di acara yang sama pada pukul 9.30. Terima kasih.